Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para celebrar o 30º aniversário do Museu Load ZX Spectrum, que na realidade foram celebrados a 17 de outubro de 2023, mas estávamos com um evento em mãos com o Bibliogamers na Biblioteca de Marvila e, como tal, apontámos para este final de semana, este domingo à noite, para estarmos então um bocadinho à conversa, não só com os nossos amigos portugueses, mas também com os estrangeiros, e por isso temos isto dividido em duas partes. Para começar, é um enorme prazer trazer para o palco o grande parceiro que tornou tudo isto possível, porque isto era um sonho que foi possível porque o município de Cantanhede acreditou neste sonho e, portanto, é, como sempre, um enorme prazer ter connosco o Dr. Pedro Cardoso, vice-presidente do município de Cantanhede, para nos dar umas palavrinhas e fazer também o seu balanço, que espero que seja positivo, mas isso vamos ver, cá estaremos para debater se for preciso. Muito boa noite, parabéns ao Museu Load ZX Spectrum, a este espaço museológico que celebra o 3º aniversário e, de facto, é um balanço muito positivo. Aproveito para sublinhar mais uma vez a importância deste projeto inovador e diferenciador, que está a dar os primeiros passos, são apenas 3 aninhos de vida, mas que permitem-te ver o enorme potencial e o interesse museológico, a atratividade turística, confirma claramente a determinação do município de Cantanhede em continuar a dar passos consistentes rumos a novos projetos. Aliás, o gaming, mais uma parceria do Museu, da Associação, da Câmara Municipal, que foi um êxito e que constitui uma alavanca também para projetos similares e que é um dos bons exemplos que marcam este 3º aniversário. Sobre esta unidade museológica, permitam-me que reitero o que tenho dito em vários momentos, para além do interesse museológico, cultural, histórico e científico do Load ZX Spectrum, pois o mítico computador ZX Spectrum teve um papel fundamental na generalização dos conhecimentos de informática desde os primórdios, e como estava a dizer, não é apenas a memória, não é apenas o interesse museológico e científico, há que atentar na dimensão educativa e lúdico-pedagógica desta unidade museológica e na relevância que terá e tem para as escolas, para os alunos de diferentes níveis de ensino, constituindo-se como um verdadeiro recurso educativo que estou convicto será determinante para uma verdadeira literacia digital, para a promoção das TIC, numa lógica de igualdade de oportunidades e de inclusão. Por tudo isto, para quem quer olhar o futuro e antever desafios, é claramente um projeto que, não tenho a mínima dúvida, tem tudo para ser cada vez mais um enorme êxito. Neste momento celebrativo, não posso deixar de elogiar, como sempre o faço, mas muito justamente, a energia, o entusiasmo, a dedicação, o conhecimento por parte do João Diogo Ramos, mentor deste projeto e que tem sido determinantes para o sucesso do Load ZX Spectrum, e por outro lado também felicitar muitos entusiastas de todas as partes que têm validado este projeto e que se juntam à equipa, entre os quais académicos reputados e gente com uma carreira de prestígio precisamente nesta área. Toda essa vasta equipa, e são muitos dedicados, o André Luna Leão, o Diogo Reis, a Paula Silva, o Felipe Veiga, o Hugo Pinto, o Marco Fresco,
o João Encarnado, o Rui Martins, tantos outros com quem tenho tido o privilégio de partilhar alguns momentos e de aprender e de, sobretudo, por quanto trazem este projeto. Também uma palavra à equipa da cultura, que tem estado sempre com este projeto, tem sido aquela parceria que faz a diferença. Também eles, num momento celebrativo e de aniversário, gostava de deixar esta palavra. Quanto ao resto, é uma enorme expectativa e, sobretudo, a consciência de que temos que fazer ainda mais, temos que conseguir levar ainda mais longe e mais depressa muitas das coisas que têm estado a ser semeadas e que estão na agenda, mas acredito que este quarto ano de vida ficará marcado por passos ainda maiores rumo a um grande êxito que é este projeto. Portanto, parabéns a todos aqueles que têm tornado possível, e ao João Diogo, obviamente, uma palavra muito especial por todo o quanto tem colocado aqui e que tem sido um fator determinante para o êxito deste projeto. Muito obrigado pelas palavras, Dr. Pedro. Naturalmente, eu costumo sempre explicar, eu sou, de alguma forma, a cara que aparece, mas, como destacou muito bem, há muitos outros nomes aqui envolvidos. Isto não teria metade da capacidade ou do interesse ou da piada se fosse feito sozinho. E, como disse, e muito bem também, obviamente, também as pessoas da cultura, desde o Dr. Carlos Gregório, todas as outras pessoas, obviamente, na equipa, que nada disto era possível se não fosse com eles. Eu ia fazer também uma breve intervenção. Tenho sempre o hábito de, ou melhor, eu não consigo fazer isso se não tiver um PowerPoint a ajudar-me, pelo menos é mais fácil, ou é isso, ou tinha de estar a decorar o que é que havia partilhar. Portanto, eu vou tentar aqui partilhar o meu ecrã. E se isto não me falhar, vamos cá ver se consigo ou não. Ora. Não estou a conseguir. Só um segundo, estou aqui com um problemazinho no ecrã que eu uso para fazer a apresentação. Ora. Isto deve estar a fazer no outro ecrã. Desculpem lá só um segundo. Mas pronto, costumava-se dizer, se isto acontecia ao Bill Gates no passado, também pode muito bem acontecer a um de nós, por isso vamos cá, já descobri o que é que se passa, só um segundo. Share. É o problema de ter ecrãs a mais, portanto estava aqui num terceiro ecrã ainda. E, portanto, sem mais demoras, vamos lá a isto. Peço na Regi que me confirmem se está a chegar o sinal. Muito bem. Então, Museu Load, uma imagem aqui muito antiga, uma imagem de 2020, quando passámos do Museu da Pedra para este espaço dedicado do Museu Load ZX Spectrum, e umas cassetes na altura fizemos para promover, portanto é isso que nos traz aqui o terceiro aniversário, isso já é conhecido. Eu fui recuperar um bocadinho de onde é que isto vinha, mas a ideia não é estarmos aqui novamente, já fizemos isso em aniversários anteriores, mas recuperarmos um bocadinho de onde é que isto vem. E é impressionante, até para mim, reparar que na realidade a coleção que dá origem a isto começa há 10 anos atrás. Muita coisa acontece pelo meio, mais ou menos relacionadas, experiências noutros museus em Lisboa, o bichinho ficou lá de que isto era interessante. Mas, na realidade, os contactos entre o município e eu, que na altura não havia sequer a Associação Geração Spectrum, começam em 2018. Daí há uma exposição temporária no Museu da Pedra. Isto é sempre muito complicado estar aqui a celebrar o 30º aniversário, porque a gente tem quase mais um ano antes, portanto é um 3/4. Mas, portanto, são 3 anos no museu onde hoje estamos, mas tivemos 9 meses para aí ou mais no Museu da Pedra, e, portanto, isso foi em 2019, e depois, então, em 2020, em outubro, 17 de outubro, fizemos a abertura do Museu Load ZX Spectrum, e aí estamos aqui a celebrar. Portanto, na prática, estamos a falar de 3, 4 anos. E é, para mim, impressionante ver tudo o que fomos fazendo até aqui. E ainda estes dias via mensagens, por exemplo, do nosso amigo do Brasil, do Clayton, do Museu Itinerante do Videogame. É um projeto que tem 20 anos, que ele dizia que começou quando a mulher lhe fez um ultimato e disse ou pões os computadores para fora ou sais com eles. No nosso caso, isso não chegou a esse ponto,
mas foi também uma necessidade de trazer o projeto para a rua. Portanto, são 4 anos apenas a sonhar e a idealizar um museu que queremos vivo, premiado, não é o mais importante, mas sim, ganhou um prémio de turismo logo ao início, e reconhecido. Isso é uma coisa que para mim é especial, e vou vendo naturalmente algumas pessoas, mesmo estrangeiros, a comentarem de coisas que viram no museu. Ainda ontem fiz uma visita guiada por acidente a um alemão que veio de propósito a Cantanhede, desde que descobriu que havia cá o museu. Portanto, são essas coisas que nos enchem o coração. Mas queria também esclarecer aqui algumas coisas sobre como é que eu vejo este projeto. E se alguém tiver dúvidas, este é um projeto de empreendedorismo. Este é um projeto empresarial, não no sentido de empresa, mas muito profissional. Este não é um projeto feito por fãs. É um projeto de fãs por todos. É isso que todos nós somos na essência, mas não é feito com os valores de quem vê o mundo pelos olhos de um fã. Nós vemos o mundo, usando uma palavra que o Hugo costuma usar muitas vezes e que eu também costumava usar e costumo usar, com os olhos da responsabilidade que nos colocaram em cima quando começámos a trabalhar com as pessoas da Timex, da SCO e tantas outras. E, portanto, isso é uma mensagem que eu gostava de passar, é que naturalmente estamos aqui da maneira mais profissional que podemos a fazer o melhor que podemos. É um projeto que tem um objetivo, e o objetivo é compreender e homenagear o trabalho que foi feito pelas várias empresas, pelas várias pessoas, portuguesas e não só, e, portanto, compreender este fenómeno que nos colocou os computadores em casa de uma maneira muito especial. É um projeto feito bottom-up, ou seja, eu já várias vezes disse isto, eu não sonhei em 2013 que ia ter um museu, nunca me passou uma coisa dessas pela cabeça. Aliás, isso começou em 2018, quando falei com o Dr. Pedro a primeira vez. E, portanto, é um projeto que vai sendo construído e que a gente vai aprendendo, eu costumo dizer que é como o esparguete. A gente puxa um novelo de lã, a gente puxa uma pontinha e vai vendo o que é que vem atrás. E sempre que uma porta se entreabre, nós escancaramos a porta e aproveitamos as oportunidades até ao máximo, até à exaustão. O que pudermos, fazemos. Não temos nenhum de nós aqui, e isto são valores que para mim são essenciais no museu, agendas, acho que não, quer dizer, cada um pode ter as suas preferências, cada um gosta mais da Timex, do Spectrum, do Commodore, coisa. Temos malta da IBM aqui, mas não anda aqui ninguém a tentar dizer que o museu um dia vai ser um museu da IBM ou qualquer coisa. Eu estou a brincar com a situação, mas é para explicar que estamos nisto para aprender e ver onde é que isto nos leva. E é um museu que é de nicho. E dizemos isso com todo o orgulho. É e será de nicho, mas é por opção. A vantagem de ser de nicho é que não temos ninguém a fazer o mesmo que nós já fizemos e isso permite-nos diferenciar. E basta ver quando Sarclive morreu, pelo menos em Portugal, naturalmente, o museu onde vieram perguntar alguma coisa, a um dos canais de televisão, a TVI, foi precisamente a Cantanhede. Portanto, por sermos de nicho, conseguimos capitalizar a paixão das pessoas de uma maneira muito especial. É um projeto de Cantanhede. Eu sou de cá, como sabem, tenho muito orgulho nisso, mas é um projeto para o mundo, ou seja, não é de Cantanhede e está fechado em Cantanhede. Não, temos todos dado provas, até o município de Cantanhede tem-nos ajudado imenso a mostrar como este projeto pode espalhar o nome desta casa, neste caso da região, e levar este projeto para fora e para onde for preciso e onde haja interesse. E é assim que surgem outras coisas, como vamos falar, street gaming e companhia. Números, temos alguns números, eu costumo dizer que mais importante que o número é o sorriso na cara das pessoas que nos visitam, mas temos alguns números e não nos envergonhamos deles, não são espetaculares, mas temos vários milhares de seguidores, principalmente a nível de Facebook, LinkedIn também, se bem que aí há uma utilização muito forte do meu perfil pessoal, que já vinha de há muitos anos, e YouTube, temos 1000 e tal seguidores. Tivemos sempre historicamente uma grande dificuldade, continuamos a ter, que é a questão da língua, por causa desta dicotomia entre falar português ou falar inglês. Há vantagens e desvantagens, foi este caminho que decidimos fazer assim, é assim que estamos a fazer, e hoje é mais um exemplo, queremos ser inclusivos. Esta imagem ficou completamente corrompida, mas isto dava métricas do GOTY, de vídeos que lançámos, coisas. Eu vou acabar por falar nisto de outra maneira. Eu vou falar disto de outra maneira, portanto podemos seguir. Temos até hoje, desde que começámos no Museu da Pedra, um número muito largo de cerca de 10.000 visitantes. Antes da pandemia, naturalmente, os números eram maiores do que são pós-pandemia, mas tem recuperado. Este ano, em agosto, batemos o número de visitantes do ano anterior, o que é um motivo de enorme satisfação para mim.
O museu tem-se expandido internacionalmente e está para sair a qualquer momento o documentário do Rubber Key Wonder dos 40 anos, onde o museu tem um papel bastante relevante e apesar dos atrasos todos que tem havido, foi um orgulho fazer este caminho. Estivemos, como sabem, também no Crash Revival do ano passado. Este ano não pudemos ir por causa de tantos compromissos que estamos a ter, e na Play Expo Blackpool. E outra coisa que se calhar ninguém sabe é que está para sair também um documentário italiano de um coletivo chamado Video Games Party, cujo foco do programa todo é no museu. O André foi filmado no Lisboa Games Week no ano passado sobre isto, eles depois vieram ao museu, já vimos uma versão preliminar e disseram que em dezembro deve sair, e portanto são coisas que afirmam o museu internacionalmente. Notem que eu não estou a fazer uma síntese desde o princípio dos tempos, já aparecemos em muitas outras coisas, não é o meu objetivo fazer isso, só destacar algumas coisas se calhar menos conhecidas. A nível de eventos e parcerias, naturalmente o Lisboa Games Week foi muito importante para nós, foi o momento em que começámos a sair fora de portas. Fomos no ano passado, iremos estar agora no final de novembro no novo evento. Estivemos na Comic Con do ano passado, este ano não houve, se para o ano houver, esperamos estar, vamos ver. No G-Nation, que é um evento tecnológico, temos estado. Bibliogamers acabou de acontecer há uma semana em Lisboa, Biblioteca de Marvila, com uma Game Jam, com um monte de trabalho do Felipe e de outras associações também que se motivaram e fizeram a primeira Game Jam de Spectrum neste evento. E a Inércia, onde estivemos no ano passado, vamos estar este ano e temos aí grandes novidades também para partilhar. Aí um agradecimento especial ao Filipe pelo papel que tem feito, Filipe Veiga, papel que tem feito de ajudar-nos a aproximar de coisas como a Inércia, o que se chama a Demoscene, quem explora as capacidades dos computadores até aos limites, mas também na parte dos developers de jogos, fizemos workshops em escolas, fizemos uma carrada de coisas que mostram que estamos a querer caminhar na área educativa, na área da formação, e isso é decisivo para o nosso projeto. Uma coisa que ainda não foi anunciada é que estamos a colaborar com um museu de Espanha, que por agora não quero dizer ainda em quê, mas é muito previsível que ainda este ano tenhamos um contributo para uma exposição internacional em colaboração com este museu e oportunamente será apresentado, mas é algo também que me orgulha muito, que é algo que queríamos fazer. Depois temos eventos próprios. E é aqui que surge o Street Gaming. E tivemos Street Gaming Cantanhede. Cantanhede acreditou e desafiou-nos, aliás, para fazermos este projeto, tendo todos percebido desde o início que era um projeto que podia ser replicado noutros sítios. E é assim que nasce o Street Gaming Castelo Branco. Foi isso que nos fez fazer um enorme investimento e temos um grande espólio de consolas neste momento no museu, além das que já tínhamos ao nosso dispor, naturalmente através de pessoas como o Rui, o Marco, Fresco e tudo isso, mas além disso o próprio museu fez esse esforço, não porque queiramos ser um museu focado agora noutras coisas, como eu já disse, mas porque queremos apostar neste tipo de eventos de levar o gaming para as pessoas, e sobre isso vamos falar um bocadinho mais. Mas não tenham dúvidas do seguinte, fazemos isto como formas de gerar receitas para financiar o Museu Load. Isso, eu sou muito transparente e isso é muito clarinho como a água. É o empreendedorismo de resolvermos um problema que temos, que é o de dificuldades de financiamento para tudo o que queremos fazer. E, portanto, é uma estratégia que desenvolvemos e que está a funcionar, sai-nos do pelo, mas é com muito orgulho que a temos feito. E, portanto, estamos também agora à procura de um contexto para ter expostas estas consolas, para as pessoas poderem usufruir delas, sem tirar a essência sempre do museu, mas isso é algo que vamos trabalhar nos próximos meses para encontrar. Temos naturalmente, lançámos este ano o ZX Spectrum Podcast, com o Nuno Leitão e o Gotti. O Gotti este ano foi, para mim, o sonho tornado a realidade dos Oscars. Consegui meter o André de Smoking, portanto vamos lá ver o que é que agora vem para aí em janeiro do ano que vem. Mas foi um sonho tornado a realidade, este modelo do evento, e espero que a gente o consiga fazer crescer no próximo ano. Eu estou-me a alongar, mas vou acelerar, só dizer o seguinte. Eu falei em algumas coisas, não falei em todas naturalmente. Há uma coisa que é muito querida para nós no museu, é que nós temos noção da nossa responsabilidade e, portanto, uma das coisas essenciais para nós é a preservação, é o estudo, preservação, disseminação e evolução também das coisas. Isso é o que está por detrás das coisas, principalmente com a Timex, com a SCO e tudo isso. Eu não vou mostrar esta timeline em detalhe, eu vou mostrá-la só no final. Esta timeline foi usada num evento há uns anos atrás. Eu só queria basicamente que vissem estes pontos todos, que já apresentámos antes. Quem quiser pode ver o vídeo, provavelmente do ano passado, onde isto estava. Eu só queria dizer uma coisa. Nada acontece por acaso. Nós estamos desde agosto de 2018
a chegar às pessoas da Timex, a criar a rede de contactos, a criar até amizades não interessadas, ou melhor, não interesseiras, mas muito interessadas em saber mais do que as pessoas tinham feito. E isto acontece porque fizemos esse trabalho. Quem diz a Timex Portugal diz a Timex USA, quem diz a Timex USA diz a própria família Sinclair. A mim, ouvir o grande Sinclair dizer que nunca tinha visto uma concentração tão grande de criações da sua família foi um dos maiores momentos de orgulho da minha vida neste projeto. E isso eu não me vou esquecer tão depressa. Mas, portanto, as coisas não acontecem por acaso e, portanto, houve aqui muito trabalho feito antes. E, portanto, de destaques agora na realidade portuguesa, o que é que eu destaco? O livro do André, claramente é um marco, é o nosso primeiro livro, queremos ter outros, mas é um livro muito importante pela relevância histórica. Basta ouvir as palavras, ouvirão no futuro, quando saírem os documentários e essas coisas todas, ouvirão as palavras do Rui Morgado a dizer que só tomou conhecimento da importância do trabalho da Timex quando leu o livro do André de uma ponta ao outro. Ele disse isto, André, tu nem sabias, mas ele disse isto está gravado. O fanzine que o Planeta Sinclair gentilmente faz para o museu, para oferecermos no museu. O Timex Connection, vamos falar sobre isto mais logo, com o David Anderson, nos Estados Unidos, um projeto, uma primeira tentativa internacional de fazer aqui uma coisa em língua inglesa sobre a Timex. As entrevistas à SGO, à Landry, à Alfa Micro, JP Sacoto, JG Componentes, MRE, e aqui devo dizer com toda a frontalidade com que digo as outras coisas também. Fiquei extremamente desiludido com a falta de participação que houve, principalmente das pessoas em Portugal, no evento que fizemos para este fim, mas não importa, porque o evento está gravado e naturalmente, ao estar gravado, fica para a história, que é a coisa mais importante para nós enquanto museu. Mas claro, a gente não faz isto apenas para aquecer ou por nossa pura diversão, gostamos obviamente de sentir que as pessoas estão motivadas, estão interessadas e, portanto, fica também este meu reparo não depreciativo, construtivo, de que acho que merecia mais atenção do que o que teve. Compreendo que a junção com o Street Gaming também levantou alguns riscos, foi a decisão que tomámos e não me arrependo, mas pronto, fica a nota. Depois, claro, a RTP, o projeto com a RTP, que é marcante, completamente, os trabalhos que estamos a fazer para a RTP. Vamos falar sobre isso mais daqui a um bocado. Com a Galgo, naturalmente. A Galgo aqui tem a grande cota de mercado, a grande cota de mérito de nos ter desafiado para este projeto e ter criado as condições para eles acontecerem. Vamos ter o Pedro Ramalho connosco ainda hoje. E, portanto, e claro, os testemunhos que fizemos da Timex. Ou seja, é um trabalho que de alguma forma é um complemento. Eu percebo que tenha aqui, possa haver aqui alguma confusão, mas é um conjunto de testemunhos internos para serem usados no museu de pessoas da Timex que por acaso começámos com as mesmas que estão no documentário da RTP, mas que a ideia não é ficar por aí. Eu quero entrevistar para aí 50 pessoas da Timex para preservar isto e ter isto disponível no museu. Apresentámos um teaser no Bibliogamers, vai ser apresentado no Lisboa Games Week, vai ser apresentado noutro sítio em Coimbra, e aqui também uma palavra de agradecimento à Direção Regional da Cultura do Centro, que através do programa do PAC apoiou este trabalho e, portanto, é algo que também me dá um enorme orgulho. E neste palco aqui em Lisboa tivemos também outras pessoas que não as que entrevistámos connosco, que foram à Biblioteca de Marvila para ver este trabalho e foi um momento muito importante para nós. Portanto, dito tudo isto, da minha parte nesta intervenção só queria concluir dizendo o seguinte: o museu é um museu de porta aberta para todos, os que partilharem naturalmente estes valores e esta motivação. Estamos focados em trabalhar com quem quer estar, naturalmente, nos nossos timings e atenção. Isto é tudo voluntariado. Ainda hoje alguém me dizia nas redes sociais, ficou muito admirado quando eu disse: olha, avisem-me quando vierem ao museu, porque eu não costumo estar no museu. Ah, pensei que estavas lá todos os dias. Não estou, nem eu, nem nenhum de nós. Portanto, não se esqueçam disso. Nós nunca abdicaremos do nível de qualidade que queremos dar ao trabalho que fazemos, porque isso vem da ambição que metemos nos projetos em que nos metemos. E, portanto, do ponto de vista mais de direção, de caminho, do que é que queremos fazer, era isto que eu queria partilhar, do que é que nos une neste projeto e, portanto, estamos aqui para os próximos 3, 4, 5, 10 anos a continuar a preservar esta história. Diogo, eu alonguei-me um bocadinho, peço desculpa, que vou ver se consigo não fazer isto derrapar muito mais, mas portanto pedia-te para passarmos à próxima sessão e nesse caso pedia-te para passar aquele vídeo que temos para mostrar em primeira mão às pessoas.
Estamos na exposição que o Museu Lourdes ZX Spectrum trouxe desde Cantanhede até Castelo Branco. Temos por um lado a história das consolas, desde as consolas ditas de casa às consolas portáteis, mas também, claro, os nossos ex-libris como os primeiros modelos montados em Portugal pela Timex do Spectrum e todas estas máquinas que foram a introdução de muitos de nós na tecnologia. Algumas das outras máquinas que foram super importantes para a nossa diversão nos idos anos 80 e 90 eram as chamadas arcades, as máquinas de café, mas que desta vez não precisamos de colocar a moedinha. Temos também, claro, as outras consolas mais conhecidas, desde as primeiras Xbox, PlayStation 2, Mega Drive e até uma Atari de 1976 que tem feito a delícia das pessoas com o simples jogo do Pong. No final, o que temos é diversão para todos, diversão em família. Atrás de mim tem toda uma área de gaming recente, desde a banca da Grow Up Esports, que ajudam as pessoas a perceber este fenómeno dos esportes. Temos também o pessoal da Switch Technology com computadores disponíveis para qualquer pessoa vir jogar jogos recentes, como Fortnite ou Rocket League. Depois temos o palco, dinamizado pelos nossos animadores, com um convite a toda a família a vir experimentar alguns dos títulos do momento. Também aqui uma área de merchandising, aqui com os nossos parceiros da Valkyria, onde vocês podem levar uma lembrança para casa. Isto é um convite para toda a família, porque este espaço é mesmo para vocês. Marco, prazer estar aqui, falar de Street Gaming, um projeto que nos é tão querido. Epá, para mim, deste vídeo que estamos a mostrar pela primeira vez e que mostra um bocadinho o que é o objetivo do Street Gaming, ou o que é que a gente tenta levar às pessoas, epá, para mim aquele riso do Sagat é coisa que eu não... para mim é o momento. Incrível. Aliás, eu sempre vejo este vídeo e já ouvi várias vezes, não é? Quando nós estávamos ainda a montá-lo, digamos assim. Epá, dá arrepios por ver o que foi feito ali por uma equipa, não é? que estamos aqui quase todos, né? neste live. Epá, e é um orgulho tremendo o que nós conseguimos ali. Eu posso confidenciar, não. Eu vou confidenciar uma coisa que tu me disseste a mim, que eu já comentei com uma ou duas pessoas, mas que eu acho que sem qualquer tipo de pretensão ou arrogância, denota a satisfação que a gente tem com este evento. Foi quando tu te viraste uma vez para mim, acho que foi agora em Castelo Branco, e disseste, pá, isto nada corre mal. Tu estavas muito admirado, tipo, mas está tudo a correr bem, meu, como é que é possível? Epá, na realidade é assim, nós temos corrido muitos riscos, nós, há muita coisa que não temos plano B, não tínhamos. Tivemos um comando a bater na televisão do palco, se tem partido a televisão, tínhamos de ir a uma loja qualquer comprar uma a correr. Portanto, temos corrido riscos, não temos plano B para o Diogo, para o Ricardo, sabemos disso tudo, epá, mas também sabemos da fibra com que somos feitos. E, portanto, acho que, pronto, tem corrido bem. Mas mais do que o que já fizemos, acho que também aqui o que importa é ir para onde e o que mais. Quer dizer, eu tenho falado contigo, mas qual é que é a tua visão? Até onde é que podemos ir com tudo isto? Pá, eu acho que a ideia aqui, acima de tudo, e eu acho que é o mote basicamente deste evento, é levar o gaming às pessoas, não é? Portanto, eu acho que não há qualquer tipo de barreira, tipo, onde vamos fazer isto, desde que sejamos bem recebidos e que haja um espaço que tenha capacidade, não é, para este tipo de eventos. Acho que podemos levar o gaming basicamente a todo lado. E com isso, obviamente, também o município de Cantanhede, que é impossível desconectar do que é o street gaming, até porque o museu é o grande responsável disto tudo, não é?
aí, se me permites, eu acho que há duas mensagens que eu acho que são aqui relevantes. Uma, nós temos feito isto sempre numa tenda. Daqui a mais a malta pode pensar que isto é o tenda gaming ou assim uma coisa qualquer. Não é obrigatório. Nós podemos fazer isto num ginásio desportivo, nós podemos fazer isto em muitos outros sítios. A tenda tem funcionado muito bem também por causa da noção de distribuição de espaço e do o ser acolhedor e tudo isso. Acho que tem funcionado muito bem. A tenda é já pequena para tudo o que queremos fazer. Aliás, em Castelo Branco já tivemos os developers indie e a zona de workshops da Paula fora. Portanto, precisamos de rever isso. Temos ambição de pôr as pessoas a falar no palco ou ter um segundo palco, entre aspas, aí de uma maneira ideias híbrida. Não faltam, não é? Ideias não pois, faltam. Ideias não faltam. É preciso mesmo a capacidade para isso. Mas, portanto, uma das mensagens é, na realidade, isto não tem de ser feito em tendas. A outra mensagem, naturalmente, isto pode ser feito noutro tipo de espaços. Mas eu acho que tem funcionado muito bem a colaboração com as autarquias. E funcionou em Catanhedo. Epá, o que não é de estranhar, quer dizer, desculpem a expressão, estávamos a jogar em casa, não é? O museu nasceu ali. Eu costumo dizer que fazer em Catanhedo é fácil. Se eu me esquecer de qualquer coisa, vou a casa buscar. A fazer em Castelo Branco, isto a logística já foi outra coisa. Mas, apesar de tudo, funciona muito bem porque há uma co-organização e os municípios têm a capacidade de nos ajudar, por exemplo, com partes que neste momento para nós ainda não são tão fáceis, como as questões logísticas e tudo isso. Portanto, eu acho que este modelo está a funcionar bem. Agregar de várias gerações, porque, por exemplo, como o nosso evento apanha tudo, não é? Desde os mais novos aos mais velhos, o trabalho das autarquias neste sentido, por exemplo, em Cantanhede, que nós tínhamos todas aquelas banquinhas de comida à volta e os concertos cá fora, e em Castelo Branco a mesma coisa, o que trazia ainda mais gente para o espaço onde nós estávamos a fazer. Eu acho que era uma coisa ajudava a outra e isso também foi um dos fatores principais para nós termos o sucesso que temos. Aí deixa-me dizer-te outra coisa. Houve uma coisa que houve em Catanhedo que nós não tivemos nada a ver com isso, foi o facto de beneficiarmos de estarmos a fazer isto em paralelo com o Tapas e Papas, e que noutros sítios, se calhar, a gente pode pensar e levarmos nós isso, que é, por exemplo, a questão dos insufláveis. Nós tínhamos insufláveis em Catanhedo, mesmo à porta da tenda do Street Gaming. Isso funcionou muito bem também. Portanto, tudo o que tenha a ver com diversão, com gaming, seja eletrónico ou não, os jogos de tabuleiro também já tivemos algumas coisas, temos tido. Eu acho que encaixa aqui e o objetivo é mesmo esse, é levar a diversão intergeracional às pessoas. Eu acho que uma das razões pelas quais também isto funciona bem, que é ao contrário da maior parte dos eventos de esportes, de gaming, que são muito direcionados para esportes, o nosso é direcionado mesmo para famílias. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que seja muito adepta de esportes não venha ao evento e não se divirta. Vai se divertir, de certeza. Vai poder jogar os jogos que gosta de jogar, tem lá literalmente tudo. Eu acho que é difícil encontrar um evento que tenha tanta diversidade de gaming como o nosso, porque nós temos desde um Pong dos anos 70 a uma PlayStation 5 Sim. de 2020, não é? Eu acho que isso é uma das maiores diferenças no nosso... é que nós não direcionamos isto apenas para o gamer, nós adicionamos isto até para aquela família. Pessoa, Sim. Exatamente, que jogava quando ela era mais nova. Aliás, do que mais me surpreendeu, e aí desculpa puxar um bocadinho para o lado do retro gaming, que estive mais próximo, mas do que mais me surpreendeu, e porque não é sequer da minha geração, foi ver o sucesso que a Pong teve, a Intellivision, com o jogo de futebol, toda a gente ficou viciado naquilo. E atenção, que não, mesmo assim não tivemos lá as Vectrex, não tivemos lá as primeiras Nintendo japonesas, não tivemos nada disso, que neste momento podemos levar a qualquer lado. Portanto, dá na realidade para fazer aqui uma... Tu no outro dia dizias-me, estávamos a falar de quase que dá para fazer zonas de retro gaming por geração. 8 certo. Bits, 16 bits, 22 e por aí adiante. Enfim, eu acho que é uma aventura que está a começar. Agora presente no evento... que nós tivemos presente no evento, não é nada comparado com aquilo que nós temos que podemos levar, não é? É isso mesmo. Não, acho que é um futuro risonho, agora é preciso continuar a encontrar os parceiros certos, claro, para continuar a levar este projeto para fora, mas pronto, para mim é uma das grandes vitórias do ano. E o facto da gente fazer o segundo Street Gaming 3 meses ou 4 meses depois do primeiro mostra que houve na realidade uma visão acertada. E agora aqui, muito sinceramente, uma palavra muito especial ao Dr. Pedro,
e ao município, claro, mas na pessoa do Dr. Pedro, porque desde o primeiro momento que a gente discutiu o street gaming, que brincámos com a situação de fazer street gaming noutros sítios. Portanto, isso foi claramente assumido nas primeiras reuniões que houve e deram-nos a liberdade total para podermos puxar o projeto como forma de nos ajudar a crescer e, portanto, queria deixar essa ressalva porque acho que é muito justa. E pronto. E sem dúvida alguma que o street gaming de Cantanhede foi incrível. Foi a prova de fogo. Nem há palavras. Foi incrível porque eu acho que o Castelo Branco ainda foi pior a nível logístico, não é? Porque era longe para toda a gente. Mas eu acho que em Cantanhede teve um impacto muito importante, porque foi o primeiro, e porque tudo o que foi ali criado, foi criado para aquele evento. Se formos a ver, o que nós fizemos em Castelo Branco é uma cópia do que nós criámos em Cantanhede. Isso mesmo. Foi isso que a gente se propôs mesmo, foi replicar o evento de Cantanhede, sendo que em Castelo Branco eles tinham um espaço muito giro, que fez a continuação do espaço, funcionou bem, acho eu, e a exposição, e lá está, outra coisa, nós estamos a começar a colher os frutos do que semeámos há uns anos atrás. Quando fizemos o stand para o Lisboa Games Week, idealizado pelo Mário Martins do município, também foi feito, aliás, o stand até tem algumas, chamemos-lhe deficiências estruturais por ser tão leve, porque o nosso objetivo é espatar com o stand numa paleta e mandá-lo de avião para qualquer lado. Isto foi o objetivo. Nós estamos a colher esses frutos, porque o stand, vocês viram o impacto que teve no Videogamers, e então em Castelo Branco, que eles tinham aquelas ripinhas todas de aquele material, chama-se Viroc, parecia que estava feito para ali, estava espetacular. E, portanto, na realidade, dá-me grande orgulho, enquanto, chamem-lhe gestor ou o que quiserem do projeto, ver essas coisas a acontecer e a soma, as coisas a funcionarem e a juntarem-se. E acima de tudo também a equipa que está ali montada, não é? Que é uma equipa que respira isto. Temos pessoal do Museu, não é? Que trabalha contigo diretamente, que faz ali um trabalho incrível de conseguir dinamizar o espaço tanto do Retro como do Museu, dando workshops, basicamente, do que era o Spectrum às pessoas. Em Castelo Branco fizemos uma coisa que também podemos fazer em Cantanhede na próxima edição, que é incluir as escolas, que eu acho que foi um ponto muito importante que nós fizemos e que resultou também muito bem, com uma visão de quem vive a indústria, quem trabalha na indústria, e mostrar a pessoas mais novas que hoje, e até aos professores, acima de tudo, que hoje é possível pensar num futuro direcionado ao gaming. Ou que dá para literalmente fazer a conjunção entre o gaming e a escola, e não ser uma coisa contra a outra, como nós temos essa imagem dos nossos pais não quererem que a gente jogue porque não estávamos atentos na escola. Hoje dá para usar até o gaming nesse sentido. E temos o exemplo da Grow Up, sim, que é um exemplo para nós disso mesmo. Que nós temos, e que nós próprios já aprendemos muito com eles. Isso mesmo. O projeto. E eu acho que isso é outra coisa também fundamental. Eu lembro-me de estar a ir ao espaço do museu e estar, por exemplo, lá o Hugo, e eu ficar completamente abismado com a maneira como ele estaria a explicar a um casal que estava a fazer uma visita, e a mostrar como é que uma região como Cantanhede consegue ter um museu, e que esse museu consegue ter tanta história, e que isso pode ser uma coisa cativante mesmo para miúdos de 20 anos, que era o casal que estava a falar com ele, e eu próprio fiquei ali a ouvir, como se nunca tivesse ouvido nada sobre aquilo, né? Super interessado. E tu tens uma equipa, nesse caso, muito, muito especial. Por outro lado, também tenho de ressaltar a minha equipa. A tua equipa, claro. Que faz um trabalho de palco sem paralelos. Eu acho que conseguimos muito bem dinamizar o espaço, agarrar a atenção das pessoas e trazer as pessoas ao palco para jogar. Tivemos desde avós a jogar com os netos, tivemos pais a jogar com os filhos, tivemos irmãos a jogar, tivemos tudo e mais alguma coisa. Até o Dr. Pedro tivemos a jogar, portanto acho que foi mais do que ganha essa aposta. É verdade. Marco, aí eu gosto destes eventos para fazerem confidências. Acho que foi o Diogo Reis que me disse uma vez que um dos segredos que ele achava que estava aqui ligado ao street gaming era precisamente o facto de, por uma coincidência, e apesar de haver laços de amizade anteriores, eu e tu termos redes completamente diferentes, pessoas completamente diferentes, mas que se complementam muito bem, e pronto, e é isso que temos estado a fazer. Agora, o que está feito, venha o que está para fazer, que isso é que importa, e vamos de certeza fazer muitos mais eventos deste tipo e outros ainda maiores. Marco, olha, o tempo está a passar, nós temos muita coisa, não me leves a mal, vou passar à próxima sessão.
Muito bem, obrigado e passamos já à próxima. Portanto, Diogo Reis, se puder chamar o próximo convidado, vamos falar um bocadinho agora sobre documentários. Tchau, pessoal, obrigado. Faz unmute, Pedro. Tá. Já está. Olá a todos. Pedro. Olá, Diogo. Então vá. Põe o Tudo som. bem? Diogo. Já está? Estão a ouvir-me vocês? Parece que sim. Isto de fazer eventos distribuídos tem aqui estes pormenores que a gente vai afinando mesmo em direto. Pedro, é um prazer estar contigo. Já te conheço, não sei, pá, há 2 anitos. Já fizemos um podcast sobre este tema, não contigo, com o teu sócio, com o Ricardo. Eu basicamente, assim, tu és um dos fundadores da Galgo. Se quiseres explicar um bocadinho quem é a Galgo e, principalmente, como raio é que se lembraram de nos vir desafiar para esta aventura, que em boa hora fizeram. Tu muitas vezes dizes que eu fui muito paciente, mas não. Vocês é que fizeram a parte difícil de encontrar os parceiros e eu acho que a primeira vez que falei contigo disse-te, está na minha lista fazer o que tu estás a propor. Pá, quando? Não tenho a mais pequena ideia, porque não sei quando é que um dia vou conseguir isso. E vocês fizeram isso começar a acontecer muito mais depressa. E, portanto, é um enorme orgulho de fazer este caminho convosco. O que é que nos podes dizer sobre tudo isto? E da Galgo também, claro. Olá a todos e a todas. Parabéns ao Museu, antes de mais. Estava a gostar bastante de ouvir aqui um bocadinho também o vosso balanço em relação a como é que correu os 2 Street Gaming que já fizeram. Muitos parabéns por isso. Não tenho dúvidas que é só o início de um percurso mesmo muito interessante e que vai chegar a muitos sítios. Em relação à Galgo, no fundo a Galgo, e sendo muito rápido, porque acho que hoje é sobre outra... Hoje o mais importante não é isso. A Galgo, no fundo, acaba por ser a junção de 2 pessoas que, acima de tudo, têm já bastante experiência a trabalhar em audiovisual. Eu e o Ricardo conhecemos há quase 20 anos, o que é um bocado assustador quando pensa nisso. E resolvemos juntar-nos em 2021 para começar a contar as histórias que realmente são importantes para nós. Portanto, e esta vem exatamente nesse sentido. Como é que isto surgiu? Eu posso ser muito específico em relação a isso. O meu sogro é que me falou do museu em Cantanhede e eu achei absolutamente é mais uma daquelas coisas, como é que é possível o maior, ou um dos maiores museus dedicados ao fenómeno serem em Cantanhede, serem em Portugal. Eu achei, pá, tem que estar aqui uma história incrível por trás disto e fomos, basicamente, fiz os possíveis para conseguir o contacto pessoal do João, porque eu tenho laços a Cantanhede, a minha mãe é dos Gordos, não é em Cantanhede, mas é muito perto, e tenho primos em Cantanhede e, portanto, consegui encontrar o telefone do João. Eu lembro da chamada que a Vera me fez a perguntar se podia dar o contacto e eu disse, claro que sim, como é óbvio. Exatamente. E lembro-me que uma das primeiras coisas que o João me disse, eu lembro-me que liguei, estava em cima da ponte 25 de Abril, na moto, e depois eu lembro-me só de dizer assim, pá, eu não sei qual é que é a vossa capacidade de trabalho, mas olha que a minha é mesmo muita. E eu estava... Foi logo para meter expectativas. E eu estava a dizer, pá, nós chamamos-nos galgos, os galgos também não correm muito devagar, portanto vamos lá ver o que é que vai acontecer. E foi um bocado isso. Eu acho mesmo que o privilégio é nosso, de poder, em relação, pronto, porque no fundo acabam por surgir aqui 2 projetos diferentes. Um, que é o documentário acerca da fábrica Timex, que se vai chamar Fábrica Timex, uma revolução por contar, que se tudo correr bem estreará, e isso não depende de nós, mas estreará em 2024, na RTP2 e demais plataformas. Portanto, temos esse documentário que está já numa fase de edição e as coisas estão a correr bem. E depois iremos começar também a rodagem de uma série que é dedicada... Eu não queria muito ainda falar sobre a questão... Sim, não precisas, sim. Está um bocadinho em... Eu até tenho mais curiosidade em fazer-te uma pergunta, que é, obviamente, eu já, pronto, conheço desde que começámos a fazer este caminho, pá, aí há 2 anos, não sei, 2 anos que sejam. Já tiveste 2 anos. Já tiveste a oportunidade de fazer as filmagens, como já disseste, estamos numa fase de edição. A história é como esperavas?
surpreendeu-te alguma coisa? Isto, nós somos, mas é um conjunto de fanáticos que adoram isto e, portanto, deram-te uma ideia muito cor-de-rosa ou não? Ou aquilo, na realidade, tinha ali mesmo muito para contar? O que é que te parece? Não, acho que não, de todo. Acho que vocês são claramente apaixonados pelo assunto, mas não é isso. Eu disse sempre ao João, e o João poderá confirmar isto, aquilo que nos atraiu sempre nesta história, neste universo, foi, primeiro, eu pessoalmente, e tenho a certeza que muita gente, apesar de todo o trabalho que vocês têm desenvolvido, não fazem ideia do que é que foi a fábrica Timex, a não ser aqui mais na zona, eu estou a falar, portanto, eu estou em Corroios neste momento, eu, por ironia do destino, vivo a 5 minutos da fábrica Timex, que é inacreditável, e isso a comunidade aqui sabe que existe e sabe a importância, mas o país e até lá fora não se sabe. E, portanto, nesse aspecto, para mim é uma surpresa. E depois o que eu achei mais incrível é como é que muitas das coisas que se passaram na altura e o papel que Portugal teve, etc., acabam por se repetir hoje em 2023 noutras coisas e vai dar para conseguirmos estabelecer aqui uma série de paralelismos que serão muito interessantes. Tanto do ponto de vista humano, como do ponto de vista técnico, como até do ponto de vista geopolítico. É engraçado, esta é mais uma daquelas histórias em que vamos perceber que a história se repete às vezes. Okay. E acima de tudo, o que eu disse sempre ao João foi, isto não vai ser os documentários nem um nem outro, mas falemos agora deste, não é um documentário técnico, e disse sempre isto ao João, é um documentário muito acerca das pessoas, da sua dimensão humana, das operárias, dos engenheiros e das pessoas que fizeram com que isto acontecesse, muito na sombra, não é? Ali no meio daquela fábrica a acontecerem coisas que ninguém fazia ideia. Nós tivemos muitas dúvidas e muitas discussões quando começámos este trabalho, porque eu próprio tinha dificuldade em perceber qual era o âmbito que ia estar no documentário. Se era só os computadores, se era tudo, se o museu tinha algum papel, se não tinha. Não que eu tivesse qualquer vontade que fosse de uma maneira ou de outra, era mais perceber o que eram as expectativas da RTP, porque naturalmente queremos fazer um bom trabalho, que eu também sempre disse. Isto para mim é para semear um primeiro excelente trabalho, para ver se daí, se um dia, se conseguimos, que hajam outros. Mas posso dizer, pela oportunidade que tive, apesar de eu já conhecer a maioria das pessoas, como tive a oportunidade de estar a falar com elas lá, as entrevistas que mais me marcaram acabam por ser as das operadoras, mesmo, e aí, sim, concretamente as dos computadores, estou a pensar na Ana, por exemplo, porque deram-me uma visão que eu não tinha ainda de como é que era montar os computadores. Uma coisa tão simples como isto. As operadoras, cada uma fazia uma tarefa específica ou não? Sim. Havia uma pessoa especializada em meter diodos, só, que é um componente eletrónico, na placa do computador. Quantas pessoas estavam numa linha? É óbvio que a gente vai ouvindo a história, mas ouvir as pessoas a dizerem como é que isto era feito, toca-nos de uma maneira muito, muito, muito especial, e teve a oportunidade de o fazer no sítio que fizemos, claro que é especial, e pronto, e tudo isso. Olha, Pedro, mais algum comentário que queiras fazer? Se não, vamos passar à próxima sessão. Não, agradecer apenas, mais uma vez, os parabéns. Vocês são uma equipa incrível. Agradecer às pessoas que também estiveram connosco nas rodagens. E espero ver-vos em breve. E, acima de tudo, sentimos que há uma grande responsabilidade também, porque isto mexe muito com a memória das pessoas que lá trabalharam, de quem não trabalhou, de quem gosta de videojogos, de quem cresceu com o Spectrum. Portanto, estamos com alguma expectativa. Mas vai correr bem. E João, obrigado pela oportunidade, por teres acreditado na Galo, apesar de termos nascido em 2021. Acho que também percebeste que não estávamos a brincar e esperamos fazer mais coisas, claro. Isso mesmo. Pedro, muito obrigado. Diogo, na Regi, vamos então agora passar à equipa toda. Eu estava a ver se alguém tinha colocado aqui alguns comentários no chat, penso que não. E, portanto, agora com todos os meus colegas mais próximos que têm estado nisto tudo, claro que há aqui uma ou outra ausência, reparei que o Ricardo Cruz não está, mas sem qualquer
problema, portanto vamos tentar fazer aqui um bocadinho durante 20 minutinhos, varrer aqui algumas das coisas principais que aconteceram ao longo do ano. Eu tenho aqui uma cábula para me ajudar e para gerir também minimamente o tempo. Eu vou seguir mais ou menos aqui esta ordem e se calhar começava aqui, também por aquele que se calhar é o meu amigo mais antigo nestas coisas, e eu peço desculpa que se calhar ainda não falei aqui, já falei umas vezes no Felipe, mas não falei muito na Tecnamic, não falei no Planeta Sinclair, excepto pelo fanzine, mas quer dizer, o museu beneficia muito da existência de todos estes projetos e, portanto, obviamente, o André é o fundador do Planeta Sinclair, como toda a gente sabe, mas eu gosto mais de dizer que ele é o responsável da preservação de software do museu, porque obviamente dá-me jeito. Mas, André, há uns anos desafiaste-me para um projeto que eu gostei muito e disse vamos a isto, que vinha da tua equipa, vinha do Mário, vinha do Filipe também, mas a ideia deste modelo acho que era do Mário, precisamente, era do Mário Viegas, o GOTY. Portanto, que balanço é que fazes e que ideias é que te vão na tua cabeça também agora para a próxima edição? Ainda não acordámos uma data, mas costuma ser sempre final de janeiro para celebrar o vosso aniversário. Ora, boa noite a todos. João, é um privilégio tu dizeres que eu sou o responsável pela preservação, se calhar mais até do que ser o fundador do Planeta Sinclair. Quanto ao GOTY, o GOTY já é uma instituição em si. Se o Planeta Sinclair quando acabar, ou até se calhar se o museu acabar, se calhar o GOTY vai continuar, seja neste formato ou noutro qualquer, não é? Portanto, isso já ganhou asas. Isto ganhou asas, não é? Portanto, começou aqui em 2016, salvo erro. Nós fizemos, o museu fez com o Planeta 3 edições, mas vocês já tinham começado antes, sim, 2016. Nós fizemos de 2016 a 2019, 2016 ou 2017. 17 foi o Sword of Yana, acho eu, of Yana. Então foi 16 que ganhou o Snake Escape do Ainar Salcas, um brasileiro. Okay. Olha, que por acaso é um dos responsáveis pela Spectrum Computing. E fizemos 3 ou 4 anos, portanto, num formato mais modesto, se é que assim podemos dizer, em que os jogos eram escolhidos essencialmente por mim, pelo Felipe e pelo Mário. Nós olhávamos para aquilo tinha feito na altura e selecionávamos os melhores, mas depois o Mário teve essa ideia de fazer isso em conjunto com o museu e um evento em grande. Nos primeiros tempos não foi possível por causa da pandemia, fizemos online, não deixou de ser divertido e de ter muita adesão. Aliás, nós aparecemos, salvo erro, num canal espanhol, nós aparecemos numa série de sítios. Agora, o ano passado... Foi o primeiro direto do museu. O primeiro ainda fui eu que o fiz, depois o Diogo é que começou a pegar nisso, mas foi o primeiro direto do museu, foi o GOTY de 2020. Olha, já nem me lembrava disso. Pronto. O ano passado tinhas aquela ideia que tu querias o tapete vermelho lá no museu e tivemos o tapete vermelho lá, não foi? Faltou a limusine, calma. Ainda há ideias a fazer. Essencialmente, eu acho que este ano, o ano passado, acho que correu muito bem, foi acima de tudo, foi muito divertido e acho que foi muito divertido, quer para nós, quer para quem assistiu ao evento. Tivemos depois uma surpresa da parte da manhã, que daqui a um bocadinho também já vamos falar nisso mais à frente. A parte da tarde foi toda dedicada ao evento. Eu diria que se calhar este ano não vai haver grandes mudanças. Eu acho que a fórmula resultou muito bem. O ano passado, e nós estamos todos tão envolvidos em tantas coisas agora que se calhar não seria boa ideia estarmos a mudar muito a fórmula. Acho que podemos manter isso. Quanto à qualidade dos jogos que apareceram, para ser sincero, em 2022, 2021 e 2022 foram anos excepcionais em termos de jogos. Com a questão da guerra da Ucrânia, especialmente com a guerra da Ucrânia, no caso da pandemia até favoreceu, porque as pessoas estavam mais em casa e tinham mais tempo para criar os seus jogos, mas com a guerra da Ucrânia perdeu-se um mercado muito grande, que foi o mercado do leste, e isto refletiu-se depois na qualidade dos jogos que apareceram.
Tivemos alguns bons jogos no primeiro trimestre, segundo trimestre já foi mais fraquinho, tivemos pouca coisa. Agora, de repente, nesta última semana aparecem 15 ou 20 jogos e mais vão aparecer. Hoje ainda vai aparecer mais um, e mais vão aparecer até o dia 31. Portanto, eu espero agora um fim de ano, um final de ano em grande. Portanto, só o que é que ainda me está a fazer confusão é que eu ainda não arranjei algo em grande para fazermos na parte da manhã, se é que vamos fazer da parte da tarde o evento. Portanto, temos que arranjar algo em grande para a parte da manhã. Eu tenho umas ideias, vamos ver se elas se concretizam. Tu até, se calhar até suspeitas o que é que poderá ser. Vamos ver, se for, será uma boa surpresa para a comunidade. Vamos arranjar, de certeza, alguma coisa. Eu acho que uma preocupação que tivemos sempre foi tentar sermos mais inclusivos, apesar de não acho que estejamos onde queremos, mas é muito giro ver as pessoas todas a comentar no chat, sabendo que é um evento em língua portuguesa, mas isso é muito bom. No ano passado alguém dava a ideia de tentar ter streams de áudio, uma em português, uma em inglês. Pá, eu adorava fazer isso, digo-vos sinceramente, é uma das coisas que eu mais queria conseguir introduzir no museu, nos trabalhos que fazemos, era a questão da multilíngue, porque custa-me imenso não ser mais inclusivo, mas não sei se vamos ter condições ou não. Se alguém tiver experiência nisso e queira também envolver-se e ajudar, é muito bem-vindo. Mas mesmo sendo em português, tivemos muitos estrangeiros, espanhóis, que percebem tudo o que dizemos. Mais giro do que espanhóis, sabes? É ter espanhóis, ter russos, ter ucranianos, ter não sei o quê, ter as pessoas todas a falar sem perceber o que estamos a dizer totalmente. Isso é espetacular, na minha opinião. Olhem, como o tempo está a apertar, vamos continuar. Eu vou só aqui dar uma bicadazinha, uma provocaçãozinha à Paula. Paula, tu este ano já reparaste bem mais aparelhos, e não estou a chamar apenas spectrums, do que nos anos todos anteriores. Tu tinhas para aí um recorde para aí de 14 por dia, mas agora com consolas e mais não sei o quê. Tu tens noção quantas coisas este ano é que passaram pelas mãos do museu já? Estás muted, atenção. Pronto, boa noite a todos e todas, mais uma vez. Eu não faço, eu não gosto de ser nós, Psitec, consultor da Paula, não faço isto por números, eu faço isto por paixão, por gosto e para ajudar as outras pessoas, seja o Museu, seja o João, seja o Miguel, a Maria ou o António. Eu gosto de fazer isto, gosto de ajudar as pessoas e pronto, e como eu costumo dizer, sempre cá para ajudar. Mas sinceramente não estou por números e não quero fazer melhor. Claro. Pronto, quero fazer melhor, não quero fazer pior. Então, sem entrar em números, e eu tenho uma resposta para a pergunta que vou fazer, mas quero ver se tu vais para o mesmo lado que eu ou não. Sim. E isto nós não combinámos. Algum objeto que tu te lembres de ter reparado este ano que destaques? Eu tenho um. Acredito que sim. Volto a repetir, eu não escolho equipamentos em especial. Para mim, tudo eletrónica, siga. Claro, basicamente eu, ao contrário de toda a gente, literalmente, eu, como técnica, prefiro ver os equipamentos por dentro, ao contrário do resto das pessoas que vêm por fora. Portanto, para mim, tudo o que tenha transistores e resistências é igual. E pronto, e o meu interesse o meu gosto e a minha paixão é reparar isso. Sinceramente, não escolho um em especial. Posso-me lembrar de um giro que agora não que é por exemplo, o Dragon, aquele que eu reparei há uns tempos atrás, há coisa de um ano. Os Issue Ones também, que isso já vem de outras histórias. Mas, sinceramente, não estou obviamente, o Dragon eu lembro, deu-te muito trabalho, foi um computador que veio, se eu não me engano, do Sr. Brugueira, sim. Que estava todo lixado a nível de soldaduras, tu disseste. Os Issue 1, os que reparaste, acho que vieram da Timex. Nós felizmente temos 3 ou 4 Issue 1 neste momento no museu. Aliás, para a colaboração com Espanha vamos emprestar um temporariamente, mas o que eu destacaria era a reparação que fizeste, ainda não está exposto, mas está a qualquer momento para ser exposto, do painel de LEDs da SGO, porque a mim ninguém nunca me vai fazer esquecer a cara do Paulo Zagal, que veio de propósito do Porto, leu o manual, configurou aquilo tudo a meter as horas, a temperatura e mais não sei o quê, e é um sentimento muito especial, porque aquilo era um objeto muito especial para o Paulo e para a SGO, e ele ao início nem tinha pensado doar ao museu, e doou, e nós rapidamente vamos colocá-lo em exposição, só não foi mesmo ainda feito por causa dos eventos todos, mas pronto, eu destacaria esse, mas pronto. Paula,
muito obrigado pela ajuda que tens dado, porque não é só tu, mas obviamente o 80% das reparações do museu passam por ti e é uma ajuda enorme, senão nós não conseguiríamos naturalmente ter os equipamentos todos em funcionamento. Sempre cá para ajudar. Obrigado. João Encarnado, Sr. Timex, a gente também a brincar já te chama Gandalf, mas acho que é mesmo na brincadeira, meu amigo. É um orgulho fazer este caminho contigo, sabes bem isso. Olha, se calhar aqui, porque não temos muito tempo, para mim, o especial deste ano contigo, entre muitas outras coisas, mas o que eu destacaria foi aquelas apresentações que fizeste, e nomeadamente a do famoso leitor de código de barras da Timex. Merece-te algum comentário ou algum outro episódio? Imagino que para ti ter ido à Timex tenha sido mais especial, mas algum outro episódio que queiras comentar? Pá, não sei, ir à Timex foi especial, andar lá pela fábrica, o leitor código barras deu a luta que deu, conseguimos pô-lo a funcionar, felizmente. Outro episódio, não sei, talvez ir vasculhar o sótão de Luís Bandeira e encontrar mais coisas da Timex que essa foi ideia. Sim. E foram 2 carros cheios de material. Aí, um agradecimento. A gente terá mais tempo para falar da Timex na segunda parte, mas além já tínhamos o espólio do professor Álvaro Oliveira, mas o Pedro Esteves, o Rui Morgado, o Luís Bandeira, as pessoas têm sido de uma generosidade e de uma amizade. Ainda ontem o Pedro Esteves mandou uma mensagem a dizer: liga-me para te esclarecer umas dúvidas que tu lançaste no programa do Timex Connection com o David Anderson. Portanto, as pessoas, dentro do seu tempo, tentam acompanhar e tentam apoiar, e daí a responsabilidade que a gente tem nisto tudo, mas pronto, acho que estamos a fazer o melhor que podemos e com as intenções certas. João, se me permitires, olha, vou continuar para tentar recuperar aqui algum do tema. Rui, tu tens se calhar o projeto mais desconhecido, mas que rapidamente se tornará mais conhecido em mãos, que brevemente vai ser desvendado e, portanto, depois de te sugerir que faças unmute, se quiseres partilhar connosco um bocadinho o que é que andas aí a fazer, força. Olha, bom, boa noite a todos. Digamos que surgiu uma ideia o ano passado, depois de acabarmos a LGW, como é que iríamos fazer algo para atrair mais pessoas ao stand, para tornar a coisa mais dinâmica. E por acaso tínhamos reparado que havia uma garra ali ao pé das arcades, em que a malta ia lá buscar umas bolas com brindes, e dissemos, temos de fazer qualquer coisa para atrair a malta e fazer aquelas filas que ia vir ao nosso stand. Então, depois de uns debates e de umas conversas, surgiu a ideia de ligar um braço robótico ao Spectrum, e a partir daí começou a bola de neve, que há um ano que andamos de volta disto, mas está quase. Posso mostrar aqui o primeiro... Rui, isto foi uma divisão justa de tarefas, não é? Tu deste a ideia, certo. Eu disse aquela mítica frase do faça-se e tu entalaste. Exatamente, foi quase isso. Mas posso-vos mostrar aqui uma participação que houve entre mim e o Álvaro Lopes, para inicialmente começar a fazer uma boardzinha para comunicar com comunicação RS-332 com o Spectrum, sem carga para o CPU, e depois a ideia é que está a ser feito e desenvolvido. Estamos a ligar isto a um braço robótico educativo, que permite depois fazer algumas interações e fazer o Spectrum com um programa em Basic a controlar o robô e a definir os movimentos que ele vai fazer, e vamos usar isso como uma forma de chamar pessoas e de atrair pessoas lá para o stand na Lisbon Games Week. Ok. Sim, se quiseres, a ideia, sim, posso introduzir isso, que é o facto de vamos ver se conseguimos pôr o robô a jogar o jogo do galo, juntamente com as pessoas que estiverem no stand, e pôr as pessoas a jogar no Spectrum e o robô a fazer os movimentos num tabuleiro físico e assim demonstrar as coisas a funcionar. Isso é o protótipo dos gráficos que o jogo vai ter no Spectrum, e depois vão ter a parte toda física de mexer as peças com o robô. Vai ser uma coisa imponente, diria eu, em termos de aspecto. No mínimo. Eu já ouvi e assusta.
é muito maior do que a gente consegue imaginar. É impressionante. Aliás, acho que as fotos não fazem justiça. Mas Lisboa Games Week haverá muito para ver. Venham ver. Portanto, apareçam. Vai ser uma boa surpresa. Vai ser extremamente interessante. Continuando, Filipe, eu aqui vou-me apropriar de um projeto que o Museu... que generosamente a Tecnamic deixou o Museu associar-se. O mérito não é nenhum nosso. Tivemos a honra também da apresentação ser feita no Museu e essas são as únicas ligações, mas o mérito aqui é claramente teu. Eu já te disse várias vezes, esse mesmo. Tu tens feito um trabalho excepcional a nível da questão das cassetes, revolucionaste o que se consegue fazer hoje em dia, mas fazer um livro da vida do Clive Townsend, desculpa lá, mas é espetacular. Queres falar-nos um bocadinho também, se calhar dessa aventura ou outra? Eu desde já quero agradecer a todos por estarem aqui a comemorar mais um terceiro aniversário num projeto que tem vindo crescer cada vez mais, a trazer cada vez mais dinâmicas e outros universos. Quanto ao livro do Clive, isso foi uma coisa que me drenou física e psicologicamente, mas eu fiz com todo o gosto. Foi um livro único e creio que se eu e o Marcos Garret, que também tem uma certa responsabilidade neste projeto, se nós não tivéssemos escrito este livro, eu não sei se nós teríamos estas memórias, digamos assim, a perdurar num registro escrito. O livro foi uma das tarefas que a Tecnamic teve neste ano. E talvez tenha sido o projeto mais ambicioso, o que mais nos custou, mas eu não queria também só falar da Tecnamic, queria falar mais a título pessoal daquilo que me deixou bastante realizado este ano. A dinâmica do museu com a formação na Escola Técnica Profissional de Cantanhede, em que nós ensinamos os miúdos em poucas horas a programar alguns joguinhos. Foi uma experiência bastante enriquecedora. Também salientar a participação que nós tivemos, a colaboração com o pessoal, com a Ana Mota e João Cardoso, do Videogamers, na produção da Jam, onde nós tivemos pela primeira vez uma Jam do ZX Spectrum em Portugal, com um jogo feito especificamente para o ZX Spectrum e com outros jogos que tentaram, ou melhor, eu acho que até fizeram com bastante sucesso a estética do ZX Spectrum, a estética gráfica. Como o mundo é pequeno, um dos participantes, ou seja, uma das equipes participantes da Jam, que ficou em terceiro lugar, foi também uma do pessoal indie que esteve nas barraquinhas de Castelo Branco. Já me lembro, sim. Pronto, sim, então sim. Eu acho que isso foi bastante interessante. Da Lusófona, não é? Sim, da Universidade Lusófona, e salientar também que eu sempre defendo que nós temos que abrir pontes, temos que estender o braço a outras áreas, e é por isso que nós temos procurado entrar também na parte de desenvolvimento de jogos, tentar trazer um pouco do que é que foi a história, a nossa geração do ZX Spectrum para a malta mais nova, e também salientar que o museu já é conhecido lá fora, e quando eu estive recentemente no Brasil, a propósito de alguns eventos de gaming, houve quem me perguntasse, então o museu não vem cá ao Brasil? E eu, se calhar vem, né? Haja o convite e possibilidades, quem sabe. E eu espero que se calhar isso seja um cenário que se torne realidade. Tenho muita curiosidade da coisa, da feira da BGS que tens ido. Tenho muita curiosidade, por é a maior da América Latina, não é? É a maior da América Latina e a terceira maior do mundo. E foi uma experiência interessante, mas não é só a BGS. Ainda outro dia falei com o Rodolfo Guerra e sim, ele esteve a perguntar quando é que nós iríamos ao Brasil, etc. Sei lá, eu acho que nós temos aqui uma coisa que une vários países, não só a Europa, mas também a América do Sul, e eu espero que este projeto cresça mais. Em termos pessoais é isso, realmente este ano foi bastante preenchido, bastante cheio, sinto-me bastante realizado, e acho que posso agradecer ao museu por causa disso.
Olha, da minha parte, comentar uma coisa que tu disseste, agradecer também, porque tu disseste, o museu foi fazer formação na escola e mais, quer dizer, tu foste fazer formação, o trabalho, o mérito é teu, e portanto agradecer-te por isso, mas dizer também para toda a gente que essa é uma das áreas que nós temos falado e que queremos mudar. Ou seja, o museu tem de se posicionar mais e mais na parte da educação, porque isso vai nos abrir montes de portas. É uma responsabilidade também que temos. Podemos ou não, obviamente, agarrar-nos aos spectrums, mas o conceito do Spectrum é o conceito do Raspberry Pi atual, daquele modelo do 400 ou 4000, ou como é que ele se chama, é o mesmo conceito, é o herdeiro teórico do conceito do Spectrum. Portanto, nós temos, olha o Hugo a mostrar o que eu tenho está no museu. Mas é precisamente isso e, portanto, nós temos de caminhar mais nessa área. Aliás, uma coisa que eu tenho pensado é se não devemos ter uma espécie de um coordenador científico no museu, só para a parte mais formativa, desenvolver um programa de formação, workshops. São coisas que nos pedem quando fazem visitas ao museu. Se podem ter um workshop numa coisa ou outra, numa área ou outra. Eu uma vez falei a uma escola aqui do Conselho que estava uma pessoa a trabalhar na área da robótica, disseram-me logo, nós vamos aí ao museu agora e voltamos a ir quando vocês tiverem essa parte feita. Portanto, há interesse. A gente tem de saber como é que pode explorar isto e como é que pode fazer isto funcionar, justificando o esforço e os gastos que existam, sem olharmos para isto de uma forma mercantilista ou apenas para gerar dinheiro, que nunca foi esse o intuito. Agora as contas têm de ser pagas e as coisas têm de serem autossustentáveis. Filipe, obrigado por esta parte, mas se calhar o último ponto que eu tinha aqui era também um bocadinho para ti e para o André. Eu ainda ontem estava a ver, o André publicou que saiu no The Spectrum Show do Paul, o jogo City Connection. City Connection de 128K era uma coisa mítica em Portugal. O mérito é teu e do André, que conseguiram chegar às pessoas. Foi feito no museu, foi um momento espetacular. Mesmo eu, que se calhar não ligo assim tanto a jogos, olho para o City Connection e reconheço que é se calhar o jogo mais estrondoso que eu vejo assim de Spectrum. Chama mesmo muita atenção. O que é que isto significou para vocês ao longo deste ano? Bem, João, a memória que eu tenho mais forte da recuperação de City Connection é depois de termos conseguido fazer a recuperação, toda a gente a bater palmas e o Manuel Lemos ao telefone no Brasil. Mas o que é que está ali a passar, não é? Sim, o jogo, vamos ver uma coisa, este jogo estava no topo da nossa lista para ser recuperado. O Tiger chegou em tempos a conseguir pegar numa gravação antiga VHS, melhorar a imagem, fez um trabalho, exatamente, fez um trabalho espetacular e depois conseguimos ver como é que seria o jogo em toda a sua glória, não é? E realmente seria uma pena ter-se perdido esse jogo para sempre. Eu, a certa altura, estava com muito medo que nunca mais o conseguíssemos recuperar, nomeadamente quando tivemos aí no museu aquela coleção enorme de disquetes e tivemos com o João Encarnado ali a tentar ver o que é que lá estava dentro e descobrimos que o jogo não estava lá. Eu pensei que o jogo então está perdido para sempre e depois por um golpe de sorte, ou não é sorte, é persistência, especialmente do Filipe, que incitou relações com o João Cruz e com o irmão, com o Francisco Cruz, e a partir daí desenrolou-se tudo e conseguimos chegar a uma cópia. Realmente foi algo espetacular. Talvez está no topo dos melhores jogos portugueses, a parte do Alien Evolution e do jogo do Vasta Gama. Portanto, estes três jogos para mim são bem representativos daquilo que o melhor se fez no nosso país. E acho que foi um enorme sucesso termos conseguido fazer isso, e na data em que o fizemos, foi na data do GOTY, fizemos na parte da manhã do GOTY. Vamos ver se este ano conseguimos ter algo tão estrondoso como o ano passado. A fasquia está muito alta, vamos ver qual é que a gente tira da cartola este ano. Muito André, bem. Posso só acrescentar uma coisa? Salientar que isto só foi possível porque o João Cruz, que foi o responsável pela Micromania, uma secção de videojogos bastante popular aqui na região norte, ele guardou absolutamente tudo. Cartas, cassetes,
registros, e foi com isso que nós conseguimos o City Connection. E ainda só quero fazer uma segunda observação. Eu considero o City Connection como a melhor conversão de 8 bits para todas as plataformas. Ainda outro dia eu mostrei o City Connection a um brasileiro, que ele é developer de retro, e ele tem feito algumas conversões oficiais da Jaleco, e ele olhou para a versão do Spectrum do City Connection e achou aquilo estrondoso. Portanto, temos aqui talvez o melhor jogo português de Spectrum, que nunca foi lançado e que nunca teve o reconhecimento que deveria ter tido. Temos que ponderar seriamente se vale a pena contactar a Jaleco ou não, mas isso pode ser uma caixa de Pandora, por isso. Mas pronto. E também não nos compete a nós, claro, mas pronto. Pessoal, antes de dar por encerrada esta parte 1 e irmos para um brevíssimo intervalo, até porque já temos também alguns convidados internacionais, queria, na pessoa de todos os que estão aqui presentes, agradecer muito sinceramente toda a dedicação. E além dos que falaram, vejo que está online o Miguel Guerreiro, que vai intervir na segunda parte, o Hugo Pinto vai intervir na segunda parte, o Bruno Coceiro, que agora está a colaborar connosco no dia-a-dia e que tem feito um trabalho também essencial, quando mais não seja para a minha sanidade mental, porque o inventário do museu é uma coisa assustadora e basicamente tudo isso passa pelas mãos do Bruno também. O Diogo não tem estado a intervir, mas está a controlar todo o evento, como aliás tem feito em todos os eventos que temos feito. Portanto, Diogo, muito obrigado. E aos que não estão, o Marcos Garré não pôde estar, o Ricardo Cruz não veio, o Álvaro espero que ainda se junte. Pronto, a todos, muito, muito obrigado. Dizer também, repetir aquilo que disse na minha intervenção inicial, o museu não é destas pessoas que aqui estão. O museu é de todas as pessoas que queiram contribuir para ele e, portanto, se mais pessoas tiverem vontade, é só integrarem-se, percebermos como é que podem ajudar, em que áreas, e vamos a isso. Nós trabalho temos muito. É preciso arranjar formas de integrar toda a gente e podermos ir resolvendo problema a problema. Vamos encerrar a primeira parte, 3 minutos de intervalo e depois vamos começar com a segunda parte. Eu vou só dizer isto em inglês para quem já aqui está também saber. Hello everyone, we are with 15 minutes delay more or less. Welcome to our English speaking friends. Jim Bagley is there, David Anderson is there. So we are going to start the second part of the celebration in 3 or 4 minutes. And yeah, that's it. So stay tuned and we'll continue in a few minutes.
Hello everyone, we're back now in English for the second part of this celebration of the third anniversary of the museum. I just wanted to convey a few messages that I did in Portuguese in the very beginning, a little bit about what we've been doing in this recent years. So when we say it's our third anniversary, the reality is that there was a year before that, while we had a temporary exhibition in another municipal museum over here in the city of Cantanhede in Portugal. And so when we try to resume what we've been doing, it's basically these 3-4 years. I did a summary of what happened, most relevant, and it's quite impressive even for us to think what we've been able to accomplish during these 4 years. Some of the highlights I shared with everyone, and that make more sense for our international friends, was the fact that we are about to have released the Rubber Key Wonder documentary by Nicola and Anthony Caulfield. It's something where the museum is also part of the story, because we talk about the clones and many other things. So it's something that shows the international presence of the museum. Even today, I was seeing a message recently by a friend, Andrew Pope. He was saying that the first time he heard about the role of Timex Portugal
was in the Crash Live presentation I did last year in the UK. So it was also very important for us. This year, unfortunately, we cannot join them due to all these commitments we're having with other events, but we hope to go back next year. Well, I had the opportunity to be with my next guest, Jim Bagley, in Blackpool. Everyone that I said I was driving to Blackpool thought I was crazy and asked me, what the hell are you going to do there? The fact is, I was lucky enough, as most times that I go to the UK. So it was sunny, at least in the first day. So it was kind of, I don't know, I felt like I was in Cascais, which is a very nice part of Portugal, close to Lisbon. So it was a very good experience, and those are some of the highlights. I also mentioned that the museum is being covered in an Italian documentary that is going to be released, we hope, in December. It's fully focused on the museum by an association called Video Games Party. And so it's another of the highlights I shared. I've also mentioned to people, and today is also a special day for this because of something that will happen later in the session. I mentioned to people that what are let's say, the principles behind the museum. And I try to express that this is a project that is built bottom up. It's not like we dreamed us one day many years ago to build a museum. No, we start doing things and eventually we were led into creating a museum. It's a project that we do to try to preserve all these memories, the British ones, the Portuguese ones, the Brazilian, Uruguay, Spanish, you name it. And it's a project that we know it's a niche museum, so we don't focus in all the 8-bit computers or anything like that. And that's something we wish to keep doing like that. Because we are a niche museum, we have the opportunity to be different, and we have the opportunity to have to capitalize the passion that there is from people with their first computer. And for the Portuguese, the first computer was, generally speaking, the Spectrum. I know that even though the Spectrum is a British computer, it was different in UK because they had the BBC Micro, the Dragon, the Auric, the Enterprise, so many other computers. We didn't, almost on Commodores, MSX a little bit. And then guys like our Polish friends or our US friends, which always puzzle me because they have a passion for Timex, which is something, I don't know, it's very, very special. And something I've learned over these recent years is that I think people in US share the vision that Clive Sinclair had for the Spectrum, which was not to be a gaming computer. It was a working machine, and that's how I think most people in US see it, even though we know the gaming was what made it successful. But so sharing all of this, and the reason we are doing this, what I want to say is basically this. We are open to have other people working with us from any part of the world. The difficulty here is only the logistics to manage a distributed team. But come on, the guys from the next team were able to do it. I was surprised when they told me most of the team was distributed. So it's possible to make it happen. For sure, it's possible to do it here. One thing we'll never give away is the kind of, let's say, professionalism or quality of what we do. That's something that I'm, let's say, the gatekeeper. And anything the museum does has to obey to very demanding quality requirements. Not the best choice of words, but I think you get the idea. And so I've shared all of that. I've tried to incentivize people to participate if they are willing to do it, as long as they can understand some of the things that all the specs. Sometimes we have documentation to share. We have so many things we want to do, but there's limited time. I don't know if this is clear to everyone, but not any of us here is a worker in the museum. We are all volunteers, dedicating whatever time we have. And that's something I believe is very important to explain, because it shows
why it is sometimes so difficult to make things happen at the speed we want, and sometimes we need to prioritize, and depends on so many other variables. That's what it is. Having said all of this, it's my huge pleasure to see again a friend who I was with in Blackpool, Jim. I hope Leo can put you on the stream. Yeah. So Jim, huge pleasure to be with you again. Yeah. So I don't know. I think I can start with an icebreaker. So I always tell everyone this story. When I was in Blackpool, and there was these two things there were three things I will never forget about Blackpool. One, you told me to, when I arrived, to just say your name and things will get sorted out. And that was true. I didn't trust you, but the fact is that it was just like that. Yeah. Second thing, I was walking and I saw John Romero. I started talking to him. I referred to him the museum, and he basically told me, you need to meet Jim Bagley. And I said, oh, no, don't worry. I'm already with him. And the third thing, and I think this is the one that I'm telling you, in all honesty, from deep within my heart, you are a very nice guy, and not because you are here today. You are a very nice guy because of the concern you have with your friends. And I always remember your concern with me parking the car in Arcade Club. Your concern if I was taking care of all the procedures, and that showed to me he is concerned with me, so he's really a gentleman. So Jim, huge pleasure, man. What have you been doing recently? Everything. Working on the next game as well. Doing events. Blackpool, RCM, Retro Computer Museum in Leicester, and I even went to China a little while back just to go and see the Next in action, which was great. And should I break a little secret? Well, it's already been announced, isn't it? We eventually will do it. We can tease people a little bit more, perhaps. Okay. No, but so I just saw a recent update on the Next. Well, I saw two of them. I saw the thing about I saw the update, and then I saw a post about the white Next that is going to be on Crash 5. Yeah. But so I saw all the updates, and I think we're almost there. Are you confident that that's the real status? So are the backers going to? People asked you this 1 year ago in the other event. I remember. We've been dedicated to getting these out to people. So they are actually on a boat at this moment in time. Okay, very well, excellent. I think those are they're basically shipped over to the relative countries, which will then be distributing. Yeah, nice. Everyone. So when can we can start seeing Next from the Kickstarter 2? Well, I saw one in Blackpool, but that was too long ago. I'm sure you changed things. Yeah, they will be coming to a house near you very soon. Okay. In fact, you might get to see one sooner, because I will be coming to Portugal. Really? I will be bringing this. Yeah, everyone. So that's one of the big surprises we have. Jim is joining us in the very near future. So we're talking in November, Lisboa Games Week. So we had the opportunity to have Jim with us. It's something we planned to do since the 40th anniversary. He couldn't come back then due to several reasons. So what do you know about Lisboa Games Week? Probably not much, I imagine. Not much at all. Okay. So big event over there. Yeah, big event. So you'll join us, if I remember well, on Thursday, and you'll stay with us in Lisbon until Sunday. So you'll be basically all the days there. We expect to have an interview with you on the stage. We don't yet know the schedule yet. We are waiting for it from the organization.
we'll also bring you to the museum, of course. We want you to see the museum in Cantanhete, so that will happen after. Yeah, we need to tick that one from the list. Yeah. Regarding Lisboa Games Week, so we're talking about, from what I saw in UK, of course, a bigger event. I'm sure you have others that are bigger. So Lisboa Games Week last year had something like 35,000 visitors. It used to be bigger. This year will be 2 exhibition pavilions. Last year was just 1. So I expect it to be bigger. First 2 days are more focused in schools. So we'll have teenagers coming with their teachers. They don't know anything about the spectrum. That's it, but no problem with that. Then on the weekend is normally when we have this, let's say, these older guys like ourselves visiting, catching up, doing some chats and all of that. So I think it will be a very cozy environment for sure. Yeah, looking forward to it. Okay, so everyone, 22nd or 23rd of November, it's a Thursday. It's when Lisboa Games Week starts. Don't lose the opportunity to join us there, and I'm sure you can catch up and bring your copy of Cabal and Midnight Resistance, if possible, original ones, to ask for the autograph, because I don't want Jim to think that we all copied games. Come on, that's not true. We never did that in this country. That was Poland. I hope he doesn't ask for the royalties of the game, or else we're screwed. I never saw them back in the day either. So okay. Very well, Jim. Thank you so much for taking a few minutes to be with us this night. It's a pleasure. Yeah. Okay, so we'll see each other soon, and we'll catch up in the meantime, of course. Nice. Okay. Okay. Cheers. See you, Diogo. Let's move to the next one. So now we'll talk about some of the preservation projects about Timex, Timex Portugal in this case. Would you like to present who's going to join us? Yes, but I need your help. I don't know, has Álvaro joined us? No. I don't think so. So there was some issue with Álvaro, no problem. Me and Hugo will do our best to present this. So yes, so please put me on the stage with Hugo. There you go. And I'm sure Hugo can share the main ideas about this first project, which is the SCLD reconstruction. I know that there are people eager to know what we've been up to and to release this to the wild. So what can we say about this, Hugo? Okay, so hi everyone. First of all, happy anniversary to the museum. So hooray, 3 years now. Well, I will try to bridge the gap between Álvaro's expertise, which is our main team member that pretty much has been working over the past 2 years on the SCLD, and the work we've been doing. João, do you want me to go straight up to the SCLD, or just give a brief intro first on? Just explain. Let's assume most people didn't see what we did in the other event in Portugal when we showed it working. So just very briefly explain how it was done, what's the current status, and what are the next steps. That's the main idea. So, well, I will talk a bit, but I will also put in a presentation which is kind of half translated, guys. So for the international audience, please bear with me. I was trying to translate it behind the scenes while you guys were talking. So you get it half in Portuguese, half in English, but I'll bridge the gap, and we'll be showing you a little bit on the whys and whereabouts of the SCLD work. Okay. So let me try to share this and see if this works. So on to here, share. Can you guys see? While we do this, and because we're talking about people that are friends to me also, I don't know if he's watching or not, but so we are not the first ones trying to reconstruct the SCLD, okay? I like to be very transparent in this kind of thing. So my friend Mark Smith was I think the first one or the only one that did an attempt to recreate the SCLD of the Timex computers. I think there were some issues with it, and by coincidence we were challenged by some Polish friends to do it some years ago, and so Álvaro started doing this until he reached a status that he thought was the needed one. So I just wanted to make this introduction. Sure. Can you guys see my presentation?
Yep. All right. So, not to dwell too much into it, this is obviously important for all of the preservation efforts in any kind of legacy hardware, because hardware does degrade. So pretty much like the cassettes we used to put our games in, hardware preservation is important as well, because diodes break down, transistors break down. All of these tiny chips that were made with different levels of quality originally, they end up breaking down throughout the years. So the moment you have specific computers and specific hardware, which has very proprietary pieces that only that manufacturer or only that company would do, then you're into a bit of a pickle, because to preserve those, you need to pretty much reconstruct the work that was done solely at that place. It's not like you have logic gates or diodes or resistors that you can find out of the shelf still today. This is stuff that was specifically done for that manufacturer. The SCLD, the chip that controls much of the architecture, much of the heartbeat of Timex computers, is one of those pieces. And we are about to tell you a little bit of the work we've been doing. And when I say we, I mean very, 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 very tangent here, very incorrect, because this is mostly the work of Alvaro Lopes and another team member of ours. Paul Curtzão. Yeah, you gave an help on this. And what we're about to show is pretty much work from someone else, but I'm honored to be able to give you a bit of a glimpse, because Alvaro should be on the call, is not. So we'll be doing it ourselves. So this is, as many of you guys know, some others might not. This is a circuit board from Timex computer to 2048, and if you look at it, you'll see plenty of common stuff. So you'll see the Z80, you'll see memory chips, you'll see the ROM, you'll see the modulator. All of that stuff is pretty much stuff that you can still get today out of the shelf. But that tiny piece of hardware there, the SCLD, is pretty much something that was unique and built specifically for these computers. And it's not even one of those pieces that you can go without. This is the heartbeat of the thing. This is the stuff that is responsible for generating most of the orchestration, most of the electrical orchestration of the computer. It's the one that generates the video signal. It's the one that processes the keyboard matrix. It's the one that controls the selection of ROMs and the cartridge input in the case of the 2068. It's the one that adds and controls the access to the audio chip on the 2068 models. It's the one that modulates the PAL or NTSC signals in such a way that they can reach our TVs. And it's the one that implements the extra video modes that we have compared to the originals, the ZX Spectrums supported ULA ones. So this is a very important one. And taking into account that if we want to keep functional Timex computers going forward and eventually fully replicate those when need arises, this is something that needs to happen. So what we ended up doing is going through the process of creating, and based on the challenge João was mentioning, Alvaro basically started doing from the ground up, very modular approach to generating a new implementation of the SCLD based on discrete logic, basically. So what he ended up doing was creating a mechanism that would turn into a flow for development. You would write up a unit test. So it's completely test-driven for the software fanatics in the audience. So he would write a unit test firsthand, apologies for the Portuguese. Then we would build the unit test onto the test hardware. Then you would observe the signals for that specific output you'd be testing. Then you would implement what would be the matching behavior on the target hardware to implement the SCLD replacement. In our case, it's a CPLD component, a new chip. And you would do it in the most common language to do this these days, which is VHDL. So this gets into a loop, because then you try it out again, then you
you fine tune the tests if need be, or you add a new feature, then you load it onto the testing hardware, then you observe the expected behavior, then you implement it again, and this goes incrementally and iteratively over and over and over for each of the functions that the SCLD originally. I'm tired and I didn't did the work, so. It's nor simple nor straightforward, nor something that you cannot do without being high loaded on coffee. So this is really low level work, really interesting. So after many months of this, last year on our 14th anniversary of the ZX Spectrum, we showcased what was our test bed implementation. So Alvaro, that's him, he came on stage and he showcased the partial implementation. It was nearly done. It was not completed, but this was something that was 99% complete, would boot on a 2048, would not boot on a 2068, I believe. And, or the opposite, there was a problem with one of them. With timings, I believe. Something very on voltage variances, he explained it to me. It was really crazy. So it was there, kind of working, but 1 year, 1 year is past. So these days, this is our finalized version of the SCLD. I took the picture, so I saw it already. It exists. So if you don't like the artistry in the slide, it's all João's. And so we ended up implementing this. For reference, what you're seeing here, the blue footprint, it precisely matches what you see there. Yeah. So we had to buy some connectors in UK that are precisely a replacement for the. So you put what's the name, a socket, and then you have a connector in the underside of the SCLD. Right. Yeah, that connector that allows you to take it out when needed. Plugs into the socket, and you get a drop-in replacement for the Timex SCLD, which works in both the 2048 and the 2068 computers. Yeah. So this is pretty much about to launch. Our latest discussions were really about the way in which we would do this, the way in which this could be licensed, and the way in which we as a museum would have a responsibility to guarantee that people working on this would both credit but also share their evolutions towards. So João, do you want me to talk a little bit about that? Yeah, let me just tell perhaps also that so the idea of this, we wanted to conclude this, and this took some time to solve those issues. Making something that works 80% is easy. Making something that works 100% is very tough. So we all know the Pareto principle, and we know how tough it is to reach that final part. So we expect it to be fully working now. Alvaro developed, assembled a few of them. We are not doing this with the intention of start selling SCLDs everywhere. We don't believe there will be a big market for that, but we needed the intelligence of redoing this, and because this also opens other doors that I can talk in the end. And so this was, let's say, strategic to us. Now, how do we release this? So, okay, we can assemble 5, 6, 10, 20, whatever units. Eventually, we can sell 1 or 2, not with the intention of profit, but if it solves some problem. But more important than that, how do we release this to the wild now? So, Hugo, yes, please, go ahead. Sure. So take this wonderful picture and look at it for memory, because I'm about to stop sharing. So this is it, right? What's the idea? So what's the main driver for us to actually make this public? As a museum, as a non-profit, and as an organization whose focus is to enhance the knowledge of all of this stuff, we obviously want to make it as open as possible. So the first principle is open it up. First principle is stating, look, both the codes and the schematics and the way in which this all gets assembled is to be published. So that's the main principle. Nonetheless, also being
well, also being humans in the sense that this has been the effort of a series of persons doing extremely low-level work. We feel that it's only fair that the museum and mostly Oliver's participation in this gets recognized. And so we were trying to discuss and find out the best way and the best licensing parameters to put into the process. And we pretty much settled into what is probably a modified version of Creative Commons with attribution. So it basically states 2 or 3 things. Yep, it's open, so you can look at it, you can look what it does, you can tinker with it, you can use it for whatever you need, commercial or not. That's the first principle. We don't care if it's commercial or not, as long as you, 1, use it as it is, 2, attribute the origin to the LoadZX Museum and specifically to Oliver. And if you tinker with it and you enhance it or add bugs or add bugs, please don't. If you fix bugs and if you add anything to it, then we mandate that you also republish under the same terms your own work in such a way that the community benefits from it, and we all improve on the common sharing of all of this knowledge. And this is pretty much the rationale we'll be using for most of the projects that we will be putting up onto the museum. Yeah, precisely. Yeah. Precisely, because this was the first one. It was so important for us to set up the basis for what we wanted to do. And we had discussions about, so is it something, so are we after some kind of royalties or anything like that? And the conclusion was, no, we didn't do this to get royalties. No one cares about that on our side. We are not going to make to fund the museum with this, but we need to do this to show that we can reproduce, replicate, evolve the technology. And we know that there are people eager to do it, to do things with this now. So yeah, feel free, please do it. I have to say, I had a talk with Alvaro about possibilities of doing other things on top of this. And one thing he told me was that the current chip being used is completely used. So he doesn't believe that it's possible to do much more things on top of this. But if anyone wants to explore other things with what we did, please feel free. One thing that I'm looking at, even though he's not on the stream, but I'm looking at David and we'll talk later. And I'm thinking is that one thing was never 100% clear to me is how different is the SCLD from the Portuguese Timex computers from the US ones. Because if it is very similar, like they tell us it is, because sometimes they give us the documentation of the Portuguese one and we look at it and it's from the US version. So the engineers from Timex did that 1 or 2 times already to us. So if we eventually realize it was similar or it is similar, I'm sure that will open doors to many things in US because people there, I'm sure, will explore this also. So yeah, it's something we can discuss and think about. So the only thing missing on this part, I believe, Hugo, is I keep saying that I believe this is very important. I'm the less technical guy here. But there is one thing that was very obvious to me from the very beginning, which was this. We needed to replicate the SCLD because it's the only component that you cannot find off the shelf nowadays. We needed to do that to repair 2048 or 2068 TC, Timex computer, Portugal. But what I now want, and this is what I want, doesn't mean it is going to happen, but now I'm looking at Paula. I'm basically saying to Paula without saying it clearly, I'm saying, Paula, you need to make this happen. Huh? So there's this special project that we have working in the museum. Every time I turn it on and every time it works, it doesn't work all the time. We know how things are. It's very special, which is the Timex terminal. Timex terminal is a device that existed. It looks like a keyboard, but it's a computer that when connected to the FDD 3000 and the Polish monitor, the Neptune. Oh, Hugo is showing one. When we connect the 3 of them together, it's a CPM station. Now, Timex terminal, from what I was told, we have the PCB
without any components, and that was one of the parts of the puzzle missing. And now what people told me not so long ago was that in terms of electronics, it's basically this SCLD with some other things on top. So I believe, without going into detail, and if I'm saying something stupid, I'll apologize later, but I believe this was what we needed to start thinking about redoing the Timex terminal. Not because it's not a prototype, it's something that exists, but many people here in the talk, they want one and they can't find it because there's just a few and it becomes very, very expensive. So if we sort out the keyboard problem, there's nothing else preventing us from redoing it. So that would be my natural evolution for this project on my personal perspective. Hugo, anything else you want to say on this one, or shall we move to the next one? No, pretty much in line. I had that note. Thank God, because I was about to forget it on all of this concept of transitioning from just taking one tiny piece, which is the missing link to rebuild a known computer, to the idea that we are probably trying and evolving and striving to build the whole thing, not just a tiny piece. Yeah. And to make some projects which are more in line with just bringing things back from the past onto... There is another thing, but it's much more complicated than this, which is we know from the information we have about the mythical TC3256 that it uses several gates array. So there we're talking about another degree of complexity, but we need to start somewhere. So we have our own ideas that for now are not public yet about what can be done. Yeah, this was another stepping stone, another initial step needed for this. Another thing I wanted to say just to close this then, in the next days, we will share the repository where the SCLD is. We were going to show it today in the call, but since there was something happening with Alvaro, we will do it in the coming days. So in the maximum 1 week, that will be on the wild and available for people to explore. Okay. So Diogo, let's move to the next one. Please bring João and Paula also to the call. Now, the idea is to talk a little bit more broad and faster because we're still working on this, but talk a little bit more on the other Timex preservation. So, Hugo, I kindly ask you to keep taking the lead. What can you share with us about other things we've been doing related to Timex hardware preservation? Okay, so just before I go back to PowerPoint, let me firstly state this has been a team effort, and it's basically something that I was fortunate to get involved with at an earlier stage because I jumped out at the opportunity. But this is something that drives straight up into the passion of João Encarnado, Johnny Red here in the side window, and Paula Silva, as well as Alvaro himself, because most of the discussions for the breaking down of all of the concepts that were underneath it, and this was something that was also pretty much on the first few weeks were discussed between myself and him. So this has been mostly a team effort, and this cannot go unnoticed. And pretty much, if João and Paula, if you guys want to barge in on any of the slides and to just tell me something which I'm missing, please do so. Otherwise, we'll just keep it interactive, okay? So there's this project. João, I'll keep it slightly high level, and then I'll just fine tune a bit on the details if we go along, okay? I need to get out of my desk. 10 seconds, feel free. I can do this all day. Yeah, I know. No, don't do that. So we have David waiting. We have Felipe and Miguel waiting. Don't do that. No worries. So, guys, there's this project for everybody that will be listening, in which we are taking the veil quite a little bit more over these next coming weeks, and certainly today we're showing quite a bit of it, which we've been working on the preservation side of the museum. And this is something which was originated from an effort that was done
branching out from Timex Portugal, which was something called the Timex Educational Network, or TENET. Some of you guys might have heard about it. And let me go back to PowerPoint and showcase a little bit of what we have been working on in this matter. In any of these projects, both the Timex terminal, their SCLDs, whatever I'm about to show, and the next stuff that's coming up, if anyone that will be seeing this now or in the future on a recorded version of this talk, if you have any information that you might want to help out, add, or enrich what we're about to say, it's so welcome. So please bear in mind that we are more than open to more stuff that might be coming in on these matters. So let me get back to PowerPoint, okay? This is a screen window or whatever. Click here, and PowerPoint in here. So back to PowerPoint, you're seeing my stuff, right? So you're seeing the SCLD. Okay, so there's a series of other projects on the museum that we are aiming at, and as I mentioned, we're about to tell you a little bit about one in which we are going through pretty much all of the stages. So the idea is both to collect information and to reconstruct artifacts and to make it available to the public, to the community, but also into trying to figure out how this lines up with the museum's own educational core and the way in which we would love to address the concept that a museum is a living organism, and if we are basing our work onto something which still has appeal, this should go and pretty much be a candidate for a platform that will enhance the knowledge both of what's there, but also that could enable people to create new stuff from it. So that's pretty much our idea. So one of the concepts that I'm about to tell you, and probably the main key point here on the presentation, it's something called the TENET project, or the Timex Educational Network, and we would love to see this working. Sorry about the Portuguese. Let me go a few slides up. Where do I have them? Let me go, because my presentation here is, I want to tell you a little bit of what TENET is. So let me go back to preservation. You want here. the brochure? It's before. Yeah. That was, I think the it's one before. I wanted. So yeah, I showed it before. There. Yeah. There we go. So this is TENET. I cannot state it more clearly than with this picture, and the picture makes your eyes jump if you're into this kind of stuff. The idea and the vision was that you'd be able to have this Timex computer. Usually it could be a 2048, like in the picture in there. It would be connected to an FDD system, and this would be serving, and this would be acting as a master system onto up to 25 computers, and usually sold in such a way that it would be used into a classroom environment. So you'd have the teacher, and you'd have up to 25 students, each of them using their own computer and exchanging information between one another and between the master. And you see a printer there, so they would be able to use both the disk drive system and the printer from the students to the master, and the master would have control in such a way that he would be able to load the software onto each of the students' computers, or to get that data from their computer and to spread out data to the computers. So it would be a bit of a complex master system infrastructure that could be used both interactively in such a way that everybody would collaborate, but also into a purely teacher-driven classroom environment to push content onto the students' computers and to make exercises together with them. So if you look at this and you think 1984, you see, crap, this was way ahead of what was into consumer networking infrastructure back then, right? So this was the vision, and this was what was so enticing when we were discussing this, was the fact that, wow, what happened? And the surprise here was that we thought TENET was another, let's say, prototype from Timex, that they never worked much like the other computer, right?
Yeah, but it's not. There are hundreds of documents on this. There was an attempt to sell this in India, in China, for a company with 10 million workers. So there is a huge effort on the Tenet project. Eventually, it folded because of the problem to secure authorization to use the ROM, and they did not use the ones from Timex USA, so they couldn't get permission from Amstrad, blah blah blah. So there are many reasons for that to happen, but the fact is there was a lot of work on this, and we were not expecting that when we started. And they had quite a bit of artifacts running the system. So let me say one thing. Let me say one thing, Hugo. I won't say the name because I don't want to. But this is a project that had contribution of a very important guy from Sinclair Research, and that was a nice surprise because he lived in Portugal, and there were connections between Timex Portugal and that person. One day when he wants to give an interview about this, we'll make it. But there was involvement also from people from other places in this project. So the idea here, this is the project we're aiming at and that we are working on right now. I'll give you a very short brief of what the work we've been doing, and let me jump forward to the slide that we were originally. And so, forgive the Portuguese, this was something that was already almost reaching market. João has pretty much mentioned all of the reasons why it did not. And so our main goals here were, one, to preserve the artifacts that we had, because we fortunately were given a few artifacts that were Tenet related. We have one complete piece of a 2048, which is Tenet centric, or Tenet made to be Tenet in such a way that it should work, to study it, to document, and to both simulate and to replicate the interfaces and the hardware that we have on the museum, as well as in the future, our goal is obviously to reconstruct the whole thing and to rebuild a network and to rebuild a complete set of computers that would communicate with one another. Hugo, so let me just say thanks to one person, because I don't even know you know this, but one of the computers we have, which is decisive for all the work, the fact is it didn't came from Timex. It came from another friend collector. Absolutely. Yeah, me and João Encarnado know that, but so I want to say thanks to Henrique Soto, because one of the key artifacts to make this is from another friend that as soon as we opened the museum, he said, take it, put it on display. And as soon as I called him saying we are going to start stripping it down and studying it, he said, you're doing what I wanted to do, but I never had the courage or the knowledge. So right. Thank you to Enrique, and we're doing our best. That was probably the cornerstone to make this happen. Yeah. So obviously we started aiming at trying to figure out and trying to document what's on the museum. So what do we have? What's our starting point? We have two major artifacts in the museum that are Tenet related. One is a 2048 daughterboard system, which is basically have a TC 2048 plus an underlying board, which is a fully enclosed computer that should be communicating with the classroom. It's pretty much the same computer you see on that picture that I just shown, in which you have a full computer plus the two network cables that would go to the remaining of the classroom, and then you have an expansion and a ZX expansion interface card, in which you would have a plug-in version for existing computers. So one would be built into the computer, the other one would be something that you would be extending the computer with to enable it to work onto the Tenet network. Okay, so we have one of each. You said the network cables. We're talking about audio cables. That's a funny thing. It's 3.5 millimeter audio cables. It's crazy because they were doing this network at 84, 85 with audio cables. Very low budget, very guerrilla style, but it would work, which was crazy. But it had some limitations, namely regarding bandwidth and the number of terminals, but it was working, which was crazy because it was so low budget. Yep. And so inventive as well.
So this is the plugin part. This is the plugin board. We could discuss this for hours. I won't delve too much into it. But there's this very, very, very annoying component here for which we would love to have documentation. That's a gate array. And we would need to reverse engineer this without any kind of documentation. So taking what Oliver did an order of magnitude harder. And unfortunately, that ROM there also has problems, but this is the plugin part. And this is the 2048 motherboard. So this is basically what would sit under a 2048 and would have a complete implementation of pretty much what's in here, but without the gate array. So all implemented with discrete logic. And so what we ended up doing was, okay, so we have all of these artifacts. So how do we try to make sense of them, right? So we went the hard way. There's no documentation for the engineering part of the hardware. So having no documentation, well, not even for we have very little documentation for the software part as well. So and some of the documentation keeps coming after we started looking at this. So we need to understand that. That's the crazy part. We started doing this the hardcore way, just retracing stuff. So I was going there. So what we did is pretty much we retraced the whole board in such a way. This was Paula's work, I believe, if not Paula Alvarez, but Paula did pretty much the same to retrace the board. And this was the hard way. So we would go via per via, and we would just trace the whole board. It's a two-sided board, and try to rebuild the logic schematic out of it in such a way that we would know what the components were. If you see this, you see that there's chips in there, and we took them all off the socket so that we would see much clearer what each via would connect to, basically. So we went the hard way. So we retraced the whole thing, and we rebuilt the logic circuit out of those retraces. And funnily enough, the moment we did this, the real schematics showed up, hand drawn by the original drawer. Crap, huh? Anyways, karma. In the end, we ended up rebuilding and recreating our own version of the board, and this was a stoic, really hardcore work by Paula Silva. And we got our board, our rebuild of the board, done down to the via. So it's an exact retrace of the original 2048 daughter board that would sit underneath the computer. And we have it up to this point pretty much redrawn in such a way that it pretty much replicates the original one. Additionally, we went to the software part. So what was in there? All of these app ROMs. And we obviously took an app ROM reader and read those, and we got lucky on 2, but unfortunately not lucky on the third one. Luckily, the third one is the same board that we already had the gate array on. So this is nice as an historical artifact, but for us, it's much useless because fortunately, and we got very, very lucky there, all of the app ROMs for all of these, for this specific board, they read out okay. So we had a complete specimen that we could work with and that we could reverse engineer from, right? And so we pretty much went the same way as Alvaro had done on the original SCLD, but we went two ways. We first started reconstructing the whole thing over synthetic hardware, so VHDL, but also we went and started doing a bit of reconstruction of the hardware itself. But down to the ROMs, we took these two ROMs. There are two different ROMs, one for Z80 and one for an 8031/51, which is a microcontroller used for communications internet. And we disassembled those, of course. We are still in the process of closing up this disassembly. It's one of those, the 8051 one is rather short. The one on the Z81 is rather lengthy, and it's pretty much an extension of the original FDD code, the floppy disk drive code. And we are still in the process of making these legible and useful for study for third parties, but this has been quite a bit of an ongoing process. And funnily enough, you have obviously see the original signatures from the Timex Portugal team. This is Antonio Nobrega here. The date is a typo. That is obviously wrong. It's not 1980, it's 1985 probably. But it went to the app ROM just like that. So there you go.
Well, right now we pretty much have most of the stuff reverse engineered, and we are in the process of fine tuning and retesting and seeing if, for example, some of the stuff which is put onto programmable array logic PAL chips, it still checks out with our implementation, because we had to force brute the formulas for the PAL chips. And in the end, we want to make sure that what we have checks out and it's absolutely to par with the original artifact, so that we can try to figure out how to rebuild those. We already have some boards there, and to rebuild those and to make them work. And eventually to make some stuff which I probably won't dwell too much right now. So right now, we are keen on, one, getting up to speed on to setting up all of this hardware into new instances, so new boards, making it work, checking out our designs, and then going through the same process, probably in which Alvaro went. So making this systematic, making this correctly implemented, and putting it somewhere on a repository. We'll be trying to figure out a fancy way to show this and to showcase that it works, and eventually to allow tinkerers to connect to it somehow over the internet or something. But that's for a far distant future. Right now, this is the ongoing, probably the most intensive ongoing recovery project that we have on the museum. João, do you want me to go to I think it's the biggest project we tried in terms of hardware preservation of Timex. Something, again, we tried just out of curiosity. Well, can we make it happen? And we start going step by step until we started reaching a phase where we believe, okay, we are not far from there. It's taking us much more time than we all wanted. We know that. We know that in parallel, some people know we have access to these kind of things, and they've been asking for it. Again, it's not that we don't want to share. We just want to share according to the timelines we have to all these projects. And I have to say, I don't know if you will see the video or not. I think a Polish friend, I think is Claudius, he did ask also for some other things like the service, the test ROMs that were used on the interfaces that they use inside Timex to test the computers and that are referred on the service manual. That's another thing that we have, again, already preserved. We have just been trying to find the best way to share it, and the fact is we didn't have time. The team is very scarce. The number of events we've been doing is big. The events are needed because it's the way to fund for the museum. So it's a chicken and egg problem. It's very, very, very tough. But the intentions, the strategy is here. I think we're showing that we want to share. And we'll be sharing as soon as it makes sense to share according to the rest of the project. Of course, the Tenet is a very special project that we want to do in the museum. And this one, again, we don't want to do to make money, but I won't stop until we have a test environment with these 25 computers or so that we can use. If someone has some 2048 that wants to sell, I'm buying a few. We have a dozen, but I need some dozen more. But just joking. But yeah, that's it. So I think this. I don't know if anyone wants to say anything. I think this covers this part, and we can move to the next section, unless someone has a comment to make on this. I'm sure David may have some questions to bring, but if he does, we will be still around, so we can chat about it also. Okay, so if everyone agrees, Diogo, please put me and David on the stage, the virtual stage. Hugo, please stay around also. Okay, so I think we're here. So David, pleasure talking to you. Now, not about the TS 1500 only, but yeah. So where should we start? So I remember when you came up with your website, and I remember sending you an email presenting our work and blah blah, and we start meeting each other, and eventually
I don't. I think I was in one of your monthly Zoom meetings. Yeah. So you were generous enough to, on top of the ones you do in US time zone, you also do one for people from abroad. I think it's very, very good strategy from you. So we start having other people like our friend Mark Klusterman and people from Poland and many others. So look, I think this is as simple to summarize as this. When I think about Timex in US, I think about you. That's it. It's as simple as this. So you've been doing an amazing work of reaching the people that made this happen in US. That's very hard for us to do from here, and we are not North American, so there's all the reasons for us not to do it as easy as you and as good as you. You were so nice to have me interview with you, Danny Ross. So he was the one of the vice presidents of Timex Computer. What's the rest of TCC? Timex Corporation. Timex Computer Corporation, yes, or Computing Corporation. So that was another thing that I look at with proud, which was because of you, we interviewed that person from Timex USA. Because of, we mentioned before, Rodolfo Guerra, we had the pleasure to interview the founder of Sarbeni in Argentina that did the deal with Timex in Portugal and Sinclair and all of that. So again, we don't try to do everything on our own. We try to have friends everywhere and use them to make the museum grow. So I remember participating in that session, and eventually we start talking about all the documents we have and what to do with it, and that's been in the back of our mind for so long. And so eventually we start doing this Timex connection concept, which is let's bridge the gap between Europe and US, or Europe, Dundee one day when we find someone there that can also help us. And US, of course. I think, and I'm not being critical or I don't intend to be aggressive in any way, but I think we both agree there's I don't know if the word is lack of knowledge, but people in US don't know what happened in Portugal. We don't know about many things that happen in US. Probably we know a little bit more because we couldn't do anything without the guys in US, because the factory here had to report to Timex USA, so we couldn't do anything without involving them. One thing that is clear, even when Timex USA stopped working in the computing business, everyone in Portugal kept reporting to Timex USA, so the telex kept going. The reports, all of that. So there's a big connection, but there were many things none of us knew. So we started this crazy thing about the Timex connection. We started with the TS 1500. I have some statistics here. So first episode, we had something like 500 views, which is interesting. Second one, half of it. Third one, it starts reducing, and the recent one we just released it will be around it will be the same as previous one. So we're talking about 100 to 200 people seeing this. To me, it's not a big surprise because of one thing. We're talking about a very niche thing. We are talking about two crazy guys that spend 2 hours looking at paperwork from the 80s and get excited about it. So I don't think, I know it's a very special thing. It's not for everyone. Probably people in UK don't care about this because this is Timex, it's not Sinclair. But still, both of us have said many times, we don't care in the sense that this makes sense to us. So we're learning from it. So I talked a lot already. What's your view on all of this? Well, so you're absolutely correct that in the US, we have no idea. I mean, we had a very, very small idea about what was going on in Portugal. And I think around 85 or something like that, there were a couple folks who came over to Portugal, right, and started bringing some stuff across. And like Stuart from Zibin? Yeah. And the TC, 2068, they called it the Silver Avenger here. Yeah. Right.
and the disk systems. But that was all we knew. And it was just, there was like a couple things in some newsletters. You had to subscribe to the right newsletter. There was just no knowledge whatsoever, right? And then you started telling me about some of this stuff. And I had sort of inherited a whole bunch of physical artifacts that had come from Timex Middlebury. There was a guy whose uncle worked there. When Timex shut down, he sent it to the guy. Eventually made its way to me. And so I had all these things that I could look at, and I was like, I could sort of think about it and say, there's a clear progression, for instance, of these 1,500 motherboards. But I had no clue really what was going on. And you started telling me about this stuff, and I'm like, oh my God, we need to talk to each other about this stuff and show each other what we have. And it turned into more than just that, because it turned into, we're both learning just a tremendous amount from all of this, obscure documentation. You bring something up and I'm like, oh yeah, that makes sense. I know that person, I know that person, I know that person, and I know exactly what they're doing here. You want to know something very nice? I had a conversation, I think it was yesterday, with Pedro Esteves from Timex Portugal, because he called me. He sent me a message saying, so he was online on Friday when we broadcasted the episode, and he made a comment about something. I don't remember what it was. He made a comment in the video, and then he sent me an SMS saying, call me one of these days. I can answer some of your questions. And so I called him yesterday. So we chat for 10 minutes or so. He was doing another thing, so he couldn't spend much time. But he started connecting the dots, because what happens is this: 40 years have passed, 35 years have passed. People forget things. People forget names. He told me, you're talking about names that I don't even remember anymore. So my name keep appearing in all the documents. I didn't know I was so involved in all of that. But then he started telling me things like, oh, Ed Tivansky, that was the guy that I told you the story about. I never said this before because I didn't remember the details. But that was the guy I told you the story about a snow... what's the word? Blizzard. When they were stuck with snow and they went to his house in some mountains or whatever with Ed Tivansky. The Vito is a name he remembers. He didn't remember Lul Gailey, which I found strange, because Lul Gailey was the, let's say, number one guy in the computing part there. On the other hand, he clearly told me, oh no, the thing we learned, you and I, about the... Well, I have a few of them here because we've been recording our thing. So the 1500, the keyboard, the idea came from Antonio Gomes. So when Antonio Gomes saw the Spectrum, because I was sorry to go back. I was telling to Pedro yesterday, oh, but the initial idea for the 1500 was to do it in a TS1000 case, and he was like, not in Portugal. I never saw that. And I was like, yeah, because you guys suggested these looks for the computer. Yeah, that was Antonio Gomes. When he saw the Spectrum, he said, the problem with the keyboard, now we have the solution. So he clearly said that to me yesterday. So they keep remembering things. Then he said, so we keep having the guy called Richard Longo. The name in Portuguese is there's a joke associated with it. So Dick Longo, which is the abbreviated name in Portuguese, is funny. But so that guy in English. Long. You get the idea. So that guy was the one that when they fired Antonio Gomes, he was the one coming to Portugal to manage the unit for a while and to basically shut it down, but reduce it completely. So he starts remembering things. So now one thing I believe we need to do one of these days is, I don't know, try to condensate everything in one episode or so. Put the guys that we know from Timex looking at it and saying, what do you remember now? Because I think we're doing psychological or psychiatry appointment with them, not in a pejorative way, in the sense that they are remembering all of this, and then they can help us more and more. So I think it's been an amazing experience.
David, another thing people may or may not know about you is that you have two, I believe, 2 books on Timex published so far. So far, I like that word. So far, yeah, and that's precisely another reason why you're here. I was thinking this morning, you are not our first international volunteer, collaborator, whatever word you want to use, because we have Marcos Garré from Brazil, but you are the first non-Portuguese speaking one. So one of the things we wanted to announce today is that, and I'm very proud of this, David is joining us as a part of the museum team as volunteer. So it's the first, well, it's not the first one living abroad, but it's one. Marcos is with us for long because we have this friendship relationship. We have the Spectrum magazine. We have many things. Now with you, we have a mission because you challenged us for something and we thought this makes sense. And so that's why we're doing this. So do you want to talk a little bit about it? So, you know, out of that, the series of videos that we did about the 1500, I had a couple of ideas, but one of which was that the story of the 1500 to me is really, really interesting. There's a lot of detail, right? And on the US side, we have none of that information. And so what I want to do is a deep dive into, you know, all of those documents that we went over and talk to, you know, folks like, Will Collum, who, you know, wrote the modifications to the ROM, and sort of do a little deep dive and just do a little booklet about the 1500, because, you know, like you said, it's evolution from the initial idea to, you know, to the delivery is just so interesting and so varied. You know, I mean, the part about it was going to start out with a 1000 case, we didn't know that, right? Yeah. It was always presented to us as it was going to look like what it looked like. You know, the only thing we have is a schematic saying old PCB TS1000 size. Right. Man, I would kill to get one of those. So I think I'll make a great book, and you know, I can't do it without your help, and I want to, you know, contribute to the knowledge, right? I want to help expand the knowledge of that the museum is making available. Yeah, on our side, we always had this problem, which is we had just from Professor Álvaro Oliveira, which is what we've been looking at, because now we have things from Pedro, from others. We have these 3,000 PDFs or whatever. Some of them won't be relevant, others are. We know we have mistakes in cataloging them, as we saw even during our session. So there are lots of things that can be improved. There are documents that are mixed together because the originals were mixed together, blah, blah, blah. So when we have someone that we trust, that we've been working with for long, we are very happy with how things have evolved. And we have someone wanting to do this. It would be stupid on our side not to accept. So me and David, we had a chat about some of these ideas. Again, this is something that has certain, let's say, rules. I don't like the word, but so we agreed that, okay, so David will focus in the things from the US period. So we're talking about 84 and before. Because then for the Tenet and those kind of things, we are trying to do it ourselves for now. It doesn't mean you cannot participate on it later, but then that one we need to think better how we want to publish things about it. But so for this part, and even because the TS 2068, I don't know how much we'll have. The TS 1500 we know already we have a lot. So all of these are, even though they had Portuguese intervention, they are US machines, no doubt about that. So it makes full sense that you manage and you lead that part, and you have our own mechanism already to publish your book, so we'll respect all of that. But if you want to publish something in Europe and someone needs to do it, we'll do it for sure. We have been talking together about trying to somehow make not make standard, but correlate, give I'm missing the word, but give not a common image, but a similar image where things get all together with the other books that the museum is doing. So we'll find a way that makes sense for everyone.
but more important, so I'm very happy to have you on the team. We've been delaying this for so long on my fault because of the same reason, all these events. But so we'll make it happen now and give you space to do your work and challenge us with questions and see if we can help also in any way. Yeah, this will be a lot of fun. So that's why I believe it's also very important for you to know the faces. Well, João Encarnado sometimes participates. He was almost sleeping. Paula, Hugo, those are people that are also involved in these kind of things indirectly, and so we'll have opportunities to talk. Cool. Anything you want to ask or anything from what Hugo said before? If not, we'll move to the next section. Yes. I will point out that I don't know that much about the two SCLDs, but I do know that the Portuguese SCLD has the intensity signal coming out of it, maybe, and the American doesn't. Okay, so there are some changes. Yeah. Okay. Not that we wouldn't reject an intensity signal coming out of the American SCLD. Okay. Yeah. Let's see. I think that can be an evolution to look at get a TS 2068 SCLD and reverse engineering it, see if we can somehow do it or not. It could be also an interesting case for Álvaro to try to teach others to do it. I don't know if he's or to start putting Álvaro's work onto an American spec US spec computer, see what's missing, and well, it's an interesting project to implement and improve onto the existing Álvaro. Yeah, and that's something even that can be done if David sets up a team there of people that are willing to do such kind of things. We are not against any of those. We don't want to do everything on our own. We want to make help things happen. Another thing I would like to stress, and David mentioned before that he had access to some Timex things from people that work there. So I just spoke with Bruno today. So your package have arrived in California. So next step is to bring them to Portugal. But so some of those things that are very relevant, David was kind enough to help us to have them in the museum. So that's something in the near months when we find the best way to bring them from US, they will come for sure. And so I would like to say thank you also for helping with us. We may be in Portugal, but we don't think only from Portugal. So we try to, if there's no better place to do it, we are specialized in spectrum and everything around it. So it's our responsibility. Yeah, precisely. Okay, very well. So let's move to the last session. We can, if there are questions from the audience, we can in the end try to answer some. But now we're moving, we will continue in English, and we're moving now to other folks. So it's my pleasure to have on stage and ask Diogo to put on stage Felipe Cruz. He did some collaborations with us. We'll talk about it for sure. Miguel Guerreiro, who has been also a part of the team, and Felipe Veiga, that everyone knows. So I think we're on. Felipe Cruz, I'll ask you to obviously to take the lead on here, but so I've met you, I don't know, I think first time I met you was when you interviewed me and André for some podcast or something like that many years ago. Yeah, we did a video, I think when we did that Russian museum collaboration thing, that we did a live stream on that. Yeah, from the guy that was related to Yandex. Yeah, I remember now. Yep. Then eventually I understood you were very good friends of Miguel, and I realized you were organizing the last Inertia, so you invited us to be there. We did a talk on the museum. I met many of the folks there. Then you went to Lisboa Games Week to talk a little bit about the Demoscene. Was not the best context. The conditions we had were not the best, but still we did it. And from there, from time to time, we've been catching up and thinking about what can we do together. So we have a new Inertia coming. I don't know if you want to start from there. So can you explain to someone that may not know what is the concept of the Demoscene? What's the role of the Spectrum on it? What's the Inertia event? Sure.
I've been involved in the demo scene since '97. I had a Spectrum when I was a kid, before '97, obviously. So for me, I was always connected with Spectrum in terms of computer. When I got involved with the demo scene, which for those who don't know what it is, it's more about pushing the limits of what a machine can do. And there was a lot of it, some of it happened in the Spectrum without my knowledge at the time while I was playing games. And then as I started discovering more about the different parts of the demo scene, I started learning about all of the different groups that existed all throughout the world that exploited different parts of the different machines. And one of the people that I heard of that did something similar here in Portugal for the Spectrum was Miguel Guerreiro. So I talked with him. We got in touch. I think I met him first in person at 2006. And yeah, I was always interested in also making demos for the Spectrum. I always had that bug. So I was very happy when I saw that you were doing the museum, and I'm always interested in that kind of stuff. I'm interested in retro computing museums overall, even though I'm more of a PC demo scener. I always still follow the demo scene from retro platforms, and the demo scene is active on all of those. Like there are new demos being out for the ZX Spectrum. I try to post some articles for Planeta Sinclair. Andre and Felipe Veiga had been poking me to write some articles on that, but there are also stuff for the Commodore 64, for the Atari, for the Amiga. There's a lot of activity on that. Here in Portugal, the demo scene is not as big as it is in the Central Europe and Northern Europe, but we try to organize some things. We have the Inertia Demo Party, as you said, which is a yearly event that we try to organize. We've been recently put together the association back again, so we have a non-profit association active again. We used to have it 15 years ago when we were a lot younger. Then it faded out, and now we are rebuilding it and try to promote demo scene again. And it has a lot of connections with the work that you've been doing for the museum, like trying to bring awareness to the computing platform, to the interest of it, the connection with the indie game dev community as well. So it has a lot of connection with the whole hacking system, like the talk that you guys just talked about, the whole Timex, reverse engineering thing. People in the demo scene love that kind of stuff. Like it's amazing for them to understand like the little things that you had. You can invite Hugo to go and do a talk if you need. Yeah, that would be great, because they love finding out those little hardware glitches that give a special thing that's not supposed to be like that. Finding bugs in the emulator. They think that the emulator is perfect, but actually the real hardware is slightly different and has some bugs. Yeah, documented. Yeah, undocumented things are like demo scene people totally love those things. So yeah, we've been actively trying to promote the demo scene culture here in Portugal. We have the association, we have the demo party that we run every single year. This year it's going to be 1, 2, 3 of December. So in about a month from now, we have a location, very good location here in Almada that were just confirmed about a week ago, something like that, at Salão de Festas da Sociedade Filarmónica de Almada, which is a place that has 170 years of history. So iconic place in Almada. So much bigger place than we had last year, where João came and visited us. So we're hoping to have more people in, even though it's more short notice, the announcement. We are hoping to have more people in. We already have several people from the United Kingdom. There are some are coming by boat and then traveling by car. Others are flying in. So we have at least half a dozen British people already attending, and it's going to be very interesting to have this connection. Before I open also to Miguel, let me make you a question specifically about that. I know that everything you do, you think globally, and so I have no doubt that Inertia is a global event in English language and all of that. I have no doubt about that. But is it easy for people to participate remotely or not? For us, it is, because we focused very much. Other demo parties, sometimes they are a bit iffy on remote submission. Inertia, we've been a main focus since I've been one of the main organizers to push remote first, because being from Portugal and having little access to the party outside, I know how hard it is and how unwelcoming it can feel when you don't really
pay into attention the people who are just participating remotely. So I try to be as welcoming as possible. So we have both. We have live presence participation, and we are very open to remote participation and accept. The reason I made the question is because I know that David has around him several very techie people. So perhaps someone gets interested in this. So I'm sure he can, if you share the links and all that, I'm sure he can. There are some demo parties in the United States as well, like Demo Splash is happening next weekend, for example, and so there are a few small demo parties happening also in the United States. But yeah, we welcome remote submissions, so anyone willing to submit any stuff. This year we're trying a slightly different format. Usually the demo scene is all about competitions, like competitions for best demo, competitions for best graphics on an old school platform, competitions for best music using the Commodore SID chip. All those kinds of different things. We're trying slightly more of a showcase thing, so it's not as competitive. Some people find the competitive nature a bit intimidating, or when someone gets name voted, like they just voted first place because they're more famous, more popular, and not as good technically or artistically. Some people find it a bit off-putting. So we are testing this thing called the showcases. We will do some blocks where we just show the production, and we will have a panel of people talking about what the production is, what is the relevance to the demo scene, why is this particularly technically interesting, without getting too nerdy about it, but contextualizing it more to the common mortal that just arrives here into this arts festival of some sort. We're trying to contextualize it a bit more, which you normally would miss on the competition format. So that's one of the things that we're mostly pushing for at this Inertia Demo Party. And yeah, it's still a lot of work to be done. We're still stressing quite a lot about it, but it's shaping up quite good. Don't know if you have any questions specifically for Miguel. Yeah, so Miguel, it's been a while since I spoke to Miguel. Miguel is one of, I always tell everyone in the museum about the story, so I don't know if everyone knows or not, and I don't think he gets upset with me, but so Miguel is the guy that is responsible for us using SD cards in the Spectrum with his XDOS software or operating system for the Div MMC and those kind of things. It's someone that is an inspiration to me because it showed me that the Spectrum was not only big in Portugal in the 80s. So when I start doing the museum and I call for the first time Miguel and he tells me, oh, but I visit your museum, I was with you, blah, 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 and I didn't know who he was. It was an example to me of there are many Portuguese people doing very crazy things that still keep the Spectrum alive. And so it's an inspiration, and it's very good to be here with you, Miguel, also. Miguel. You're making me blush. Yeah, and that was the objective. I had a question to make you, but I won't make the question because I don't know. You know the question already, so no. Someone already asked me on WhatsApp. They did? Okay. I know what's the question. No. So let's focus on the demo scene. The reason we're here today and we're talking about this is because the two of you are deeply involved in this demo scene culture. The two of you go abroad, and you specifically, Miguel, from what I understood, you basically catch a plane and go to these events in Central Europe very frequently. You have friends from all over the world. And so we've been chatting about what can we do with all of this. So eventually, and this is the best thing to happen, you guys, both of you were pushing us or pushing me we need to do something. And that's what brings us here today. Do you want to give some context before we go into more detail, Miguel? So what's happening in the demo scene in Europe, and do people know already about the museum and what they expect from us and all that? Well, Filipe actually travels more, I think, and goes to more demo parties than me. I basically just go, apart from Inertia in 2006, and I think I was a couple more times, Filipe, maybe. But you were recently in where? Poland or Czech Republic? Yeah. Forever, every time, yeah. Yeah, Forever Demo Party in Slovakia is where I usually go. Okay. And I have a lot of friends there. Some of them I'm trying to get them to come to
some event that we could do, a demo party, a specific Spectrum demo party. I'm trying to push them as hard as Felipe pushes me to do stuff, because I try to do, but I don't have much time, unfortunately. Life gets in the way. Yeah. Some days I wake up and I think I wish I could just quit my job and just play with Spectrum all the time, but it's not possible yet. We'll see. But yeah, I think a Spectrum specific demo party would be something very interesting. And I talked to a lot of people who are interested in the museum and even want to donate some Eastern clones that they have. And I think the demo party would be a good way to get them to come, because they would get both things. They would see the museum and it would also be a demo party. So I think it would be really interesting. So let's make it happen. Yeah, precisely. So after many chats we've been having about this, we all agreed to make it happen. So bottom line, we are planning an international event next year, more or less close to the date of the Spectrum anniversary, because it's April, it's not the high season. Weather normally is acceptable already in Portugal, if we are lucky enough. And so the dates we are planning now is 27 and 28 of April. There is just one catch here, which is it's the 50th anniversary of the revolution in Portugal. So it's a nightmare to organize anything. I'm trying to secure those dates. I am talking with the City Hall already. I spoke recently with Dr. Pedro Cardoso about this. We are checking if it is really the best date or if we should move 1 week after or something like that. Still, independently of that, and that's something that we want to announce and close in the 2 or 3 weeks. So during this next weeks, we'll have this closed. I can confirm that we are going to make this happen. So we'll have another international event. The last one, I have to say, was very successful, was the 40th anniversary of the Spectrum. I don't know if it was because it was the first one or whatever reason. The fact is, well, you were here, Filipe, Miguel was a speaker. You were here with your family. I remember. There, yeah, I couldn't see half the talks because my kid kept running around. I had to chase him all the time, but I tried to be there. It was fun to see if the kid would sit down and watch a talk. It was an amazing event. If the event that they're planning is half as successful as the 40 years, I would be very personally happy, because I think in terms of attendance and the whole presentation, and I think it was very well organized, even though I heard from you several times that it was like rushed top of the knee and with a lot of last minute technical issues. I think it went pretty well. Portuguese kind of way of doing things, right? Yeah. We know how it goes. No, but so one doubt I have on my mind. So we have 3 or 4 places where we can do it in the city. One is the place where we did it before, which is a nice auditorium, blah, blah, blah. It raises some questions, but I don't know if that's better than the place where we did the Gotti. The advantage of the place we did the Gotti, which is not so fancy, but the advantage is that it's in the same building as the museum. So it can rain, that we don't have any issue, and we can all stay together and be in the museum. And so if there's something happening that people don't like that much, they can go and visit the museum. They can play with computers. What now? To tell everyone that will start thinking about joining us, what do we need? In what does it consist to do a Demoscene event? So what I mean is this. Of course, everyone has an idea because you mentioned it. Happens at a Demoscene so you need to have computers, multiple types of computers. People bring their own machines sometimes. Usually yes. You don't have people to, from Portugal.
people usually like to bring their own machines and put them on the tables. Usually there are some tables, there's a big screen where you can show things, the different events that happen throughout. Normally there are some seminaries, some workshops, and the competitions, which is the main highlight, like showing new productions released for the Spectrum specifically for the party. Either people who are there at the party presenting or submitted remotely. In our case, we are, the active demo scene in Portugal for overall is already small. For Spectrum is even smaller. It's even smaller, yeah. It's like it's 3, 4, 5 people at most. So we are really aiming, to try to get some people from outside as well and try to, leverage a little bit the community around the museum, the indie game developers from the ZX Spectrum, people who are interested in the ZX Spectrum aesthetics, get into making pixel graphics, get into, making sound for the AY chip or for the beeper, and also participate on those kind of things. So we'll try to lower the barrier a little bit, give some workshops specific for that, maybe even put them online before the event so people have time to get accustomed and put it in their heads that it is easy for them to participate and they can join the fun and be there, not just as a passive person who's just there because they love Spectrums, but they also as a creative, artistic thing, because that's the main drive of the demo scene, is try to show what you can do creatively with a machine. I was thinking two things. One is probably, and Felipe Veiga is here with us also, probably challenge some friends to try to participate. I'm looking also in the image to Rui Martins, who I know is capable of doing many interesting things. I've been trying to get Rui to make demos since the same year that I met Miguel, which is in 2006. You need to say the magical I met him as a game developer, and he's been telling me all his deep secrets about how he's so good at ZX Spectrum, and I've seen his games. He is indeed very good. And like, when are you making a demo? And he's like, I don't have time. I have to make games. He says that to everyone. You need to say the magical word. The magical word is faça-se, which in Portuguese means do it. Yeah, make it happen. Let it be done. Yeah, let it be done. Yes, precisely. He spent hours explaining to me how the little tricks he did to have this little logarithmic line showing and that it's an awesome effect, and he can't wait to find a game where he can use it. But until the end of November, you don't ask anything from him, okay? He has the robot to finish. Yes, man. Not before Lisbon. Don't jeopardize this. So Felipe Veiga also invite Clive and Jim was here with us. I'm sure we can somehow incentivize them to do some things. I don't know. Try to bridge the gap from the demo scene with the developers if we can. That would be very nice. Yeah, and also... I'm sorry, Felipe. I'm just saying that here I'm acting as an enabler, so I think Felipe Cruz and Miguel Guerreiro are the best choices to make this happen. I'm happy to see the demo scene being together with the museum. Like I am happy to see the indie scene. And let me say also that Felipe Cruz was one of the participants in the jam, and he and his friend, I forgot his name, Luis, and two young students from Marvilla. They gathered they got into a team and they won the second prize. So I think all these synergies and connections are what I think is best for the scene. So I think Felipe Cruz and Miguel Guerreiro will give us the best they can give in this scene. Very well. Felipe Cruz, you were saying something? I always want more, my network is not enough. I want other people's network to help bring stuff to, that's what we're trying to do with Associação Inercia, is trying to promote the demo scene, and we try to go to different places as we can. And the Bibliogamers thing was a good example. We went there mostly for the networking because we already knew some of you guys, and why not make a game since we're going there just to talk about Inercia and the different things that we're doing at Inercia? Why not participate and try to make something? And we met this two cool people who we got randomly paired with. They were like novice graphics artists. We just talked
about a random concept. We try to prototype it a little bit, and it just worked organically, as most game jams usually do. It was fun, and I hope those kids will show up at Inertia as well. I tried to persuade them. Not sure if I was completely convincing, but yeah, would be cool. And it's the same thing that I want to do with the rest of the ZX Spectrum community in Portugal. I mean, most of the ZX Spectrum community in Portugal does not know what the Demoscene is. Yeah, that's the feeling that I have. Yeah, and I want to change that. Yeah, that's true. That was the starting point for all of us. When we start realizing the indie developers, the Demoscene, we are all apart, and that was something we wanted to change. Another thing I believe it's very important. So we are the ZX Spectrum Museum, but we already said this today. We don't have anything against having demo scenes in other machines and things like that. We also restore and preserve other machines. Indirectly, they have a connection to the Spectrum, either because people left the Spectrum and started with Commodore Amiga or a PC or something like that. So we do have other machines in the museum. By coincidence, in the background that I'm using, they sit on the green part, the green area. So other 8-bit machines are there in the museum. And yeah, and we want to put things being used. I remember Miguel said something to me joking last time we were in Cantanhede. Yeah, I don't know if you remember, Miguel. You were playing with your MB03 Plus. Is it from Jan Kuseva, right? Yeah. Yeah, and I was saying something like, "Oh, we have one in the museum," and you were like, "Yeah, right. You have the things, but you don't use them," and you were complaining with me. And we should change that. So we have the element there. We have the ZX Evo. We have I don't know. Now we start to have one or two Eastern Europe clones. We have one from Belarus, one from Ukraine. And so what I mean is, of course, I don't think it will happen for this event. But if it goes well, why don't we find a way where people can use the museum machines also to demonstrate things that are peculiar from one machine from another? We all know the Pentagon is, we don't have one yet, but we will for sure. And the Scorpion and all those, they are more advanced spectrums. So what could we do with those? But it's just a matter of timing. So it's not like ridiculously, it's just small difference, but then I still haven't seen a Pentagon demo running on a live Spectrum in my life yet. I'm trying to get one. I have a friend trying to find me a few of those machines, so eventually it will happen. But yes, so that's also part of the vision. So just to give you an example, not specific of the demo scene. One thing I've been wanting to do for years is to have what's the word in English? A computer day. So what I mean, one day you choose one computer and you power it on and you explore it and you study it and you do things with it. Come on, we could do it with some coupe. We could do it with one per desk. We can do it with any of the clones we have there. The fact is, we don't have the time to do it right now, and so we need to be creative and find ways to explore those things. Did you know there's an active Sam Coupe demo scene? I imagine they still make new Sam Coupe releases. I imagine there is. They develop hardware for it. The Sam Coupe is a mythical machine. The platform is so it didn't take off. Like there are so little copies of it being sold. How the hell does someone focus on that specific platform? It's just insane. We had a Scottish visiting us. I think he was Scottish. Yes, trying to remember the name. He gave us several things, and it was funny. I'm not joking. I mean, very serious. But it was funny, that the person was so he loved Sam Coupe. Sam Coupe was his life, and so he even gave us some membranes for the computer to say, now you don't need to be concerned if you break the keyboard. You have replacement membranes to use, and he gave them to the museum. So he agreed to have a visit with me one day at 2:00 in the afternoon. At 10:00 in the morning, he was there sitting already. So I really mean there are passionate people about the Sam Coupe specifically that we were talking about. Roger, his name is Roger something. I forgot the rest of the name, sorry. And so that was it. Miguel, I have a challenge to you. I want to have Mario on the event. Mario Viegas. No, Mario Prato. Mario Prato.
Come on, it's the opportunity to have the story of the DVMMC told. I forgot to tell you. I asked them. I asked most of them because Mario Prato designed the hardware, but Alessandro Dorigati actually developed the first FPGA prototype. Okay. So I asked Alessandro because he's more a friend of mine than Mario. And he gave me Mario's contact again. I talked with them. They need a firm date. Okay. And I told them I don't have a firm date yet. But we'll have but I'm very in touch soon. with them. Okay. Yeah, I'm in contact with Mario if needed. He normally answers. And so, but I think it would be very nice. He can even sign the DVMMC that you gave to us with his permission. So I think it would be very nice also to bring on top of Demoscene to bring not on top like Felipe was saying, a kind of a workshop also on that story and complement all of that. I think it would be very nice. Okay, so it stays with me in the next weeks to close the date and discuss with Felipe and Felipe Veiga and Miguel, and then we announce it and we close the date and we make it happen. But the commitment is here already. Let's do it. Very well. Okay. Okay, so is there any questions in the chat? I haven't seen any, but I don't think there are. So if anyone in our team wants to ask anything or say anything, please do. If not, we are going to finish. I think the main messages I said them before. So we are a place that is willing to work with anyone according to certain strategies and rules guidelines. Or whatever guidelines, yeah, precisely. But the museum is not from me or from Hugo or from Rui. It's from all of us. So we make of it what we want. I think the Demoscene is a very good example that I didn't know anything about Demoscene. Is the fact is now it's part of the museum, part of what we want to cover. And so I think this is a good example that we are open to challenges and we want to have more challenges. We want to keep the project growing. We want to preserve everything that people deliver to us. It's an honor, but it's a huge responsibility also, and we are aware of it. We are able to do it not only from Portugal or in Portugal. Now we have people in US helping us. We have many friends in UK, in Brazil, all of that, in many other places. So in Spain, guys, I think the best summary I can give is this. If 4 years ago someone told me what would happen in these 4 years and asked me to sign, saying if I wanted it to happen, I would sign right away. So it's amazing. It's amazing to be here. Thank you for being here and making this happen. I try to bridge the gap, to be the glue that makes things move, but I'm not technically skilled or anything like that. So without you guys, nothing like this can happen. So thank you all to my team. Thank you all to the community that follows us. And we'll be around. And if not before, Lisboa Games Week in the end of November, we'll be there in Lisbon. Okay. Thank you. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Bye bye.